number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ലൈവ് സ്ട്രീം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. എടാടാ, സൗണ്ട് ഒക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വീണ്ടും ലൈവായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം ബോയ്സ്. ഇന്നലെ വരാൻ പറ്റിയില്ല, ഇന്നലെ കുറച്ച് തിരക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു, ബാങ്കിൽ പോലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് പെട്ടുപോയി. ഓക്കെ, ഇന്നെന്തായാലും പെട്ടേക്കാം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഗായ്സ്? സുഖല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചില്ലേ? സോ ഡ്രോഗ്ബ 104 ഓൾറെഡി റിവ്യൂ ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എംപയർ ഗെയിം ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. മൂസിൻ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. മുഹമ്മദ് യസ്തിനിക് ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. ഫഹീം വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രദർ. ഡ്രോഗ്ബ കിട്ടി, എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലടാ. ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്തില്ല, എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തൂലോ. ആ ബ്രിഡ്സലേൻ്റെ പോരാട്ടോ. എടാ വിൽസലയുടെ ഇറക്കാട്ടോ. വിൽസലയുടെ ആ റിവ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഇൻട്രോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെടുത്തിട്ടില്ല, സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഗെയിം പ്ലേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇൻട്രോ എടുക്കാറ്, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. അപ്പോൾ ഇൻട്രോയും കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും ഉച്ചയ്ക്ക് ഇറക്കാം. അക്കൗണ്ട് ഓണർ ലൈവിലുണ്ടോ? ഓ, ഈ തന്നെയാണ് അക്കൗണ്ട് ഓണർ. ഓക്കെ, റിയൽ ഓർ ബാഴ്സ? റയൽ മാഡ്രിഡ് ബ്രദർ, ഓൾവേസ് റയൽ മാഡ്രിഡ്. മല്ലു അറിയോ നമ്മളെ? ഒക്കെ ഹരിഗോവിന്ദ് ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. കുറേ ലൈവിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ബിസി ആവൂലേ? യാ ഫുഡ് അടിച്ച് ഇന്ന് 4 ഗോതമ്പ് ദോശ, തക്കാളി ചമ്മന്തി വിത്ത് 2 ഓംപ്ലേറ്റ്, അല്ല 3 ഓംപ്ലേറ്റ്. ടുഡേയ്സ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ബൾക്ക് ഒരു 80 കിലോ എത്തിക്കണം വീണ്ടും, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ബിറ്റ്സല റിവ്യൂ വേണം, അത് ഇറക്കാം. ഫുഡ് കഴിച്ചോ ബ്രോ? മെസ്സി അണ്ണൻ പൊട്ടിയില്ല. മെസ്സി എന്ന് തൊള്ളേന്ന് വന്നപ്പോൾ അണ്ണൻ പൊട്ടി കേട്ടില്ലേ? ഇന്നലെ 1-0 എന്തോരം ചാൻസ് കിട്ടിയതിലെ ശരിക്കും കിട്ടി. ഇന്നലെ അതിരടി കണ്ടു, ഇന്ന് പോയിട്ട് കറുപ്പ് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഓക്കെ. സിനിമ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ പടത്തിനൊന്നും പോയില്ല. സുയി ഡയറ്റ് ഒന്നുമല്ലടാ, എന്നിട്ട് പോയവിടെ ഡയറ്റ് ഒന്നും എടുക്കണില്ല ഇപ്പോൾ. അക്കൗണ്ട് റിവ്യൂ മാൻ സിറ്റി കപ്പടിച്ച്. സത്യം പറഞ്ഞ എടാ, ഞാൻ കാര്യമായ കാര്യം പറയാം. ഇന്നലെ ആ കളിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് രാത്രി 6 മണിയാകുമ്പോഴാടാ. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയണേ ഇതെന്താ ഫ്രീ ട്രൈ. ഡ്രോഗ്ബയുടെ വെക്കില്ല, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കറക്കാം. ഓക്കെ, അണ്ണൻ മൂഞ്ചി സങ്കടം ഉണ്ടാ, അത് ഞാൻ പറയാം. നല്ല സങ്കടം ഉണ്ട് എനിക്ക് അണ്ണൻ്റെ കപ്പ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഇതില്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ കപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കാട്ടി വലിയ നാണക്കേട് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അണ്ണൻ്റെ ലൈഫില്. AFC 2 ആണ്. അതിനെക്കാട്ടി വലിയ നാണക്കേട് വേറൊന്നും വരാനില്ല. ഇതൊരുമാതിരി ചതിയായി പോയില്ലേ. എടാ, ആ കപ്പ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് കപ്പ് കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യടാ? അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കപ്പാണ് ഈ AFC കപ്പ്. അത് കിട്ടിയില്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കത്തതാ. നോക്കി നിൽക്കാതെ ലൈക്ക് അടിക്കുക എല്ലാവരും. ഫേബിയ കപ്പല്ല ഫോർമേഷൻ 4-2-2. ഈ ഫോർമേഷൻ കറന്റ് ഐ ആം യൂസിങ് ദാറ്റ് ഫോർമേഷൻ. ഇത് അടിപൊളിയാണ്. ഓക്കെ, ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. ലീഗ് അല്ലിലാൽ എടുക്കും. ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അല്ലിലാൽ എടുക്കും. ഇന്നലെ പെനാൽറ്റി ഇട്ട് കണ്ടില്ല അല്ലിലാലിന്. എടാ, അതൊക്കെ പെനാൽറ്റി കൊടുത്തിട്ട് കേട്ടോ. അയ്യോ, ഞാൻ കളി കണ്ടില്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ ആ ഇത് കണ്ടു, പെനാൽറ്റിയുടെ ഇൻസിഡന്റ് കണ്ടു. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാടാ പെനാൽറ്റി കൊടുക്കുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അമ്മാതിരി ഡൈവ് അടിച്ചൊരു പെനാൽറ്റിന്ന്. ഇനി നോക്കണ്ട, ഇനി എന്തായാലും കപ്പ് അൽഹിലാൽ അടിക്കും. അൽനസർ ഡമാക്കായിട്ട് ഡ്രോ ആവാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. ഓക്കെ, ഡമാക്ക ഓൾറെഡി ഇതില് റെലഗേഷൻ ബാച്ചിൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. FA കപ്പ് ഫൈനൽ കണ്ടോ? സിറ്റി തോന്നി. ഞാൻ കണ്ടില്ല. FA കപ്പ് ഫൈനൽ കണ്ടില്ല. IPL ഇരുന്ന് കാണായിരുന്നു. നല്ല അടി തിമിർത്തടി ആയിരുന്നല്ലോ. പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ വലിയ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തില്ല. കളി അത്ര ചൊവ്വ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേക്ക്. എന്താ ജോലി? അവിടെ കറന്റ് ഞാൻ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഞാൻ ഇന്ന് ലൈവിൽ കയറാറുണ്ട്, കമന്റും ഇടാറുണ്ട്, ബട്ട് മല്ലു നോക്കാറില്ലല്ലോ. ഹരിഗോവിന്ദ് ബ്രോ ക്ഷമിക്കണം, കാണാത്തോണ്ടായിരിക്കും ബേബി. സോറി. ജപ്പാൻ വേറെ അണ്ണനെ പെക്കി. അതന്നെ,
പിന്നെ കൊണാമിയുടെ നാട്ടുകാരായിട്ട് നമ്മൾ അധികം അവന്മാരെ കുറിച്ച് പറയണില്ല. സാബി ചെൽസി മാനേജർ അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ലിവർപൂളിക്ക് പോകുന്ന, പക്ഷെ വെറുതെ ഒരു പെനാൽറ്റി. അതെ, വെറുതെ ഒരു പെനാൽറ്റി കൊടുത്ത പോലെ. 99 വിവിഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഓപ്ഷൻ ഡിലൈറ്റ് ഓപ്ഷനാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷനൊക്കെ തന്നെയാണ്. എന്നാലും വിവിഡർ അത്ര വരില്ലല്ലോ. ബാഡ്ജ് കാണിക്ക് ബ്രോ. ബാഡ്ജോ ബ്രോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ബാഡ്ജ്. എടാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ബാഡ്ജ് വന്നതിന് ശേഷം വലിയ പെർഫോമൻസ് ഇതുവരെ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടില്ല, എല്ലാവർക്കും പറയണായിട്ടില്ലേ. സോ എവിടെ ഇതല്ലേ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബാഡ്ജ് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടില്ലടാ. ഓക്കെ, ബാഡ്ജ് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. കണ്ടോ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കിടക്കുക. എന്തിട്ട് യൂട്യൂബ് പ്ലേ ബട്ടനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. തായ്ലൻഡത്തെയാണോ യൂട്യൂബ് പ്ലേ ബട്ടനൊക്കെ ഇനി ഇത് വരുമെന്ന്. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും കളിക്കാം. ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് ബാഡ്ജ് അടിക്കാൻ നോക്കാം. എന്നിട്ട് ലേക്കോണു ഇന്ന് ഇത് എൻ്റെ തലയിലാവും. കോണു തലയിലാവും മിക്കവാറും. അണ്ണനെ ഒപ്പില്ല. അണ്ണൻ അല്ല, കോണു ജയിച്ച അണ്ണൻ. ബ്രോ കളി തുടങ്ങി. ഓക്കെ ന്യൂ സ്ഥലം റിവ്യൂ ചെയ്യും. ചേച്ചി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുമോ? ഇൻഡിവിജ്വൽ കറന്റ് യൂസ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. സല ടു റയൽ അഭിപ്രായം നല്ലതാ. കാരണം സലേനെ അല്ല മൗറീനെ വെച്ച് റയൽമെന്റ് അഭിപ്രായം. മൗറീനെ എന്തായാലും വേണടാ. സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മൗറീനെ കാട്ടിയും ബെസ്റ്റ് മാനേജർ വേറെ ഇല്ല. അപ്പോ നിലവില് റയൽ മാഡ്രിഡ് എന്ന ടീം ഇങ്ങനെ വെക്കുക. എടാ പിന്നെ തമ്പനിയിൽ ബാഡ്ജ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. എടാ അത് ബാഡ്ജ് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതാടാ. അതിന്റെ അറിയാണ്ട് കൈ തട്ടി ഡിലീറ്റ് ആയി പോയി. അതുണ്ടായത്. ഓക്കെ, എനിക്കറിയാലോ 96 റാങ്കിങ് ആണ്. അതല്ലേ തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ. കണ്ണ് കണ്ടുകൂടെ നമുക്ക് 96 തന്നെയല്ലേ വേൾഡ് റാങ്ക് കിടക്കുന്നത്. സുയ്യാവേ 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 സുയ്. ഞാൻ അടിച്ചാ താങ്ങമട്ടെ, 4 മാസം തൂങ്ങമട്ടെ, മുജിപ്പാറ വീട്ടിൽ പോയി ചേർമാട്ടെ. ചെക്കനുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ 2K. ഇന്ന് അടിക്കണം. വലിയ ഡ്രോഗ്ബ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എടാ ഡ്രോഗ്ബ സീൻ ഇട്ടാ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കളി കാണാൻ. മുഹമ്മദ് നഫീൻ, താങ്ക് യു ബ്രദർ നഫീൻ ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ 2 rupees സൂപ്പർ ചാറ്റ്. എടപ്പം എത്ര പേരുണ്ട്? 133. എല്ലാവരും 10 റുപ്യ വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 1000. അത്യാവശ്യം പൈസ ഉണ്ടാക്കുക. 10,000 അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുക. This has to be one of the most iconic places in European football. And we're underway. I still feel that this man Diego Forlan is a little unappreciated, Peter, despite all of his achievements. Why might that be? I suppose the fact that success came slowly, his career was a tale of patience and early setbacks, but that's what made him what he is now. In many ways, it's made him much stronger. Come on. Yeah, well done, boy. അളിയ ശബമാവല്ലേ നീ. ഫോർലാൻ ബാക്ക് ഷെഡി പൊട്ടി. എന്റെ പൊന്നേ, ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിൽ എന്തോ പ്രശ്നം കേട്ടോ. അത് ഗോൾ വേണം. He feels none of it. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. Borussia Dortmund finding themselves unexpectedly behind. Now it's Cristiano Ronaldo. And it's Nedved. Van Bronckhorst gets into a good position. Rijkaard gets it clear. And here's Cristiano Ronaldo. Well, they put it back in a hurry. ഓമൽ തൂവൽ കിളിയിൽ പാറി പാറി നടന്നു. എന്റെ പൊന്നേ, എന്റെ പൊന്നേ. Borussia Dortmund are clearly playing a patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards this style, doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement up front if you're going to make it work. That is a great pick out.
ഓമൽ തൂവൽ പറയും കണ്ണങ്ങണ്ണം അറിയും സാധനം കിട്ടി അടിച്ചു മോനെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഗുഡ് 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 ഫോളോ ബ്രദർ. അമ്മേ പിക്കപ്പ് ഓ പുതിയ പിക്കൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട് മോനെ. ആ പിക്ക് കണ്ടപ്പോ ഏതാ ഓർമ്മ വന്ന് ഒരു പാട്ട് ഓർമ്മ എന്താ മറന്നു ഇപ്പൊ. സത്യമായിട്ടൊരു പാട്ട് ഓർമ്മ എന്തായിരുന്നു. ഓ എടുക്കടാ. ഭാഗ്യണ്ട് പറിച്ചേർന്ന് പോ. പുതിയ പുതിയ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കാതൊക്കെ എന്താ മുഞ്ചിലെ. കമോൺ ഓരോ വാക്കിനും ഓരോ പാട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് എന്റെ കഴിവ്. തെയ്യാവെ എന്താ കാണിച്ച സുയ്യാവേ. കുറ്റിക്കണ്ടൻ ലുട്ടാപ്പി അണ്ണ ഇനീച്ച് ഈ അണ്ണോടെ കുമ്പിട്ട് നോക്കറ. പരമശെഡ്ഡി അതെന്തോ ബാക്ക്. ഇല്ല ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ തളരും നിനക്ക് തോന്നില്ലല്ലോ. സുയ്യാണ് അടിച്ചത്. യാസിൻ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. ആസിഫേ കംബാക്ക് അടി. കംബാക്കും ഉണ്ട് ഗോ ബാക്കും ഉണ്ട് എല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ നമ്മുടെ. ഫുൾ ടൈം കംബാക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയും കോഴയാണ്. അള്ളിയ അഭാഗ്യം. ബ്ലിറ്റ്സ് മെസ്സി. ഓ ആ സലയും കൊണ്ട് ഞാൻ ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ചിന്റെ മുത്തേ. സലയുടെ റിവ്യൂ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പച്ച മലയാളം പറയണ്ടായി. ഓ ബസ്സായിട്ടാ ബ്രോ. ന്യൂ സലോ റിവ്യൂ ചെയ്യോ? ന്യൂ സല ഉടനടി വരുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ന് കൃത്യം 4 മണിക്കുള്ളിൽ സാധനം എത്തും. യൂട്യൂബിൽ വന്നിരിക്കും മുത്തേ എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. Shevchenko wins the duel this time. Some really good ball movement. It's fallen! Penalty! Right on the cusp of the penalty area. The referee has given a free kick just outside. Red card. Yellow or red? It is red. Thanks! Nalludave kodunnu. Settiya. Sinan bro. ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് മുഞ്ചി. റെഡ് കിട്ടിയടാ. क्या करेगा अभी कोई बात नहीं है हमको ये करेगा. ഓമൽ കാവൽ തുരുമ്പിൽ കണ്ണും നടന്നു മായാദാഹമേ നീയൻ കൺമുന്നിൽ വാ. ചപ്പൽ റെഡ് കിട്ടിട്ട് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ റെഡ് കിട്ടോ. ആദ്യത്തെ റെഡ്. അതെങ്ങാനും റെഡ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അതെങ്ങാനും ഗോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലോ ഞാൻ ഡബിൾ ചപ്പല തപ്പിയത്. കുഴപ്പമില്ല. ഒരു റെഡ് കൊണ്ടൊന്ന് തളർത്താൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്നെ. ഞാൻ തളരില്ല. Where it came from. It's a good ball out wide. Gerrard. Zanetti. And it's Shevchenko. Cafu. Ibrahimovic, a player who needs no introduction. To Gerrard. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Pirlo. They'll want to make the most of this turnover.
And that interception. പശ എടുത്തു വെക്കാ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെക്കി പശയൊക്കെ. That was well played, well stopped. Good looking ball. And it's Ibrahimovic. It's come to nothing. The attendance for this match was 60,810. Yeah. മറ്റു Ibrahimovic. And he's in a Messi. പറി Oh, Besiktas. റെഡ് കാരനാണ് യാസിംപുറി റെഡ് ഷാപ്പ് ഇന്ന് നിക്കുക. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഇടിവളകളെ പിടിച്ചിറക്കാം. കംബാക്ക് ലോഡിങ് ബ്രോ. ഓറ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഓറ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നിട്ട് 2 അവൻ്റെ 1 ടച്ചിൽ ഞാൻ മൂഞ്ചി പോവുക. നമുക്ക് ഒട്ടും കളിക്കണം 1 ടച്ച്. ഓറ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ബാക്ക് ബ്രോ. നിൽക്കുക അവിടെ നിന്ന്, ഓറ ഒന്നും വേണ്ട. മറ്റു നീ കയറി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എത്ര ആയപ്പോ ഇതെങ്ങനെ ശരിയാവുക? കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ. തൽക്കാലം അങ്ങനെ നാളെ ഓൾറെഡി ഇറങ്ങിയില്ല. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല. ഓറ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമോ. ഓറ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അറിയില്ല, അതിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. The two coaches are signalling changes here, both at the same time. Besiktas with the lead. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition. Oh, he's been caught napping. Skims one in. Chance. ഓറ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഓറ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഓറ സുയി മുത്തേ കളി കൊട്ടാണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നു. If you don't know what is Aura substitution, I will show you what is Aura substitution. Machu! That's smart play from him actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. And it didn't take him long. Just sitting on the bench waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Quite a game this, all square again. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Intricate passing, looking to progress the ball. എന്റെ ക്രൈഫിന്റെ അണ്ടിട്ടേണ് മാസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പേര് മാറിയുണ്ട്. ഭാഗ്യം ഓൻ അവിടെ കളിച്ചത്. Towards the back stick, punched away. Rodri. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And it's Eto. And a chance! Incredible! Just incredible! So is that it? Is this the moment they... ഓറ റിയൽ ഓറ പടയും മര്യാദ കളിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെയുള്ള പതിവുള്ള Sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. തുയ്യാവേ They've done the hard part, now to survive the last few minutes. Well, I can wholeheartedly say, Peter, they deserve this. But has the opposition enough spirit left in them now to maybe find a way back? Tries from distance. That is as much as... ഓറ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. So the winners bullish and belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind they may have done, but they എനിക്കൊരു കഴിഞ്ഞ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മറ്റേ കൊച്ചിരാജാവത്തെ ചൂണാട്ടങ്ങള് ഓർത്തോ? ഓ എനിക്ക് വയ്യ. ഓറ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആട്ടോ കറക്റ്റ് ഓറ ഇട്ടത്. ഞാൻ നെയ്മർ അടിക്കില്ല വിചാരിച്ചു. സത്യം പറയാലോ, നെയ്മർ അത് അടിക്കില്ല വെച്ച് പേടിച്ച ഞാൻ. ഓറ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നു, അത് വിത്ത് റെഡ് കാർഡ്. ഓ ശരിക്കും ഓറഞ്ഞടാ, ശരിക്കും ഓറഞ്ഞ. ഇത് ഓറയും കവറുന്നില്ല, ശരിക്കുള്ള ഓറയാണിത്. വിത്ത് റെഡ് കാർഡാണ് നമ്മൾ ആ സംഭവം ചെയ്ത്. എന്റെ പൊന്നെ ഏതാലേ. ഓ തീ തന്നെ ഇട്ട ഈ മുത്തേ. ഏത് സാധനം ഇപ്പൊ കില്ലാടി തന്നെ. ഏതാ ഓറ സ്പാമിങ്ങിലെ
ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കഴിവുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചല്ല. ഇപ്പം സീനന്നെ മുത്തേ. ഏതാ സാധനം? സെറ്റല്ലേ? പെടന്നാരോ റൊണാൾഡോ. റിയൽ ഓറാ സ്പാമിങ്. വേണ്ട, മിണ്ടാണ്ട് കേട്ടോ, അധികം പുലിവേറിന് എയറിലാവും. കുടിച്ചോ വെള്ളം കുടിച്ചോ. വെള്ളം കുടിക്കാൻ മുത്തല്ല ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത കളിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. പീച്ചച്ചക്കിന്റെ പി ഇല്ലടാ. പൊളി അത് അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ല പൊലിവ്, സോറി. എടാ എല്ലാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. കമോൺ. I am so looking good in this jersey, right? In RCB jersey. കോഹ്ലിയുടെ jersey ആയിട്ട് മേടിച്ചല്ലേ, ഞാൻ മേടിക്കില്ല. വിരാട് കോഹ്ലി നമ്മുടെ ഒക്കെ അല്ലടാ. കമോൺ. പെസ് മാസ്റ്റർ ഇൻ ഫോം നൗ. സിഫേ ഫോമായ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ? അമ്മച്ചി മല്ലു ന്യൂ മാൾഡീനെ എങ്ങനെയുണ്ട്? സെച്ച ബ്രോ. ബെയിൽ പീപ്പി തരും. ബെയിൽ തരാ. ഓൻ സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിച്ചില്ല ഓനത് കിട്ടും നാട്ടി. പക്ഷെ എൻ്റെ ബാക്ക് പൊട്ടുന്നുണ്ടാ. അതും കൂടെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പൊട്ടും. ഇനി ബാക്ക് പൊട്ടണ സൂക്ഷിക്കണം. എംബാപ്പെ ബാറ്റ്, അത് ഡേഞ്ചറസ് കോമ്പോയല്ലോ. കാണുമ്പോ തന്നെ കസറണു. ലെറ്റ്സ് ഗോ ബ്രോ. കമോൺ. ന്യൂ മാൾഡീനെ എങ്ങനെയുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ല. അണ്ണൻ. हेलो अश्विन ब्रो, कैसा है भाई? ओ नागेश ब्रो, अच्छा है, तू कैसा है भाई? अभी एक कमबैक किया भाई, अच्छा कमबैक है विथ रेड कार्ड. कैसा है टूर्नामेंट कोई खेलता है क्या भाई? എടാ എല്ലാവർക്കും ഹിറ്റൻ RCB സപ്പോർട്ടർ. ഹേയ് RCBനെ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കോഹ്ലിനെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. കോഹ്ലിനെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ അടിച്ചു നോക്കിയാലേ കോഹ്ലിനെ ഉള്ളൂ. സഞ്ജുവിന്റെ ഒക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടിയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ കോഹ്ലി തന്നെ മേടിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഇതാണെങ്കിലും അതെ, RCBയുടെ അന്ന് കോഹ്ലിയുടെ കണ്ടപ്പെടുത്താം. വേറെയുള്ള പേരൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കില്ല, എന്തിനു വെറുതെ. ഗുഡ്. പുസ്കാസ്. മല്ലു ഈസ് ബാക്ക്. ഹലോ ഫീൽഡ് ഔട്ട്. ഈ നാറി വന്നാ പോയി. ഓൻ ഈ കമന്റ് ഇട്ടുള്ളത്. അവന്റെ അവിടുത്തെ ആകെ ഒരു കമന്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ഈ സാധനം. That's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. I doubt very much that this was in the script. And here's Nedved, and this is Puskás. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. മിസ്സി ചെയ്തത്. എടാ എല്ലാരും സ്ട്രീമിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യട്ടോ. എവരിബഡി ഷുഡ് ഹിറ്റ് ദി ലൈക്ക് ബട്ടൺ. ക്രിസ്ത്യാനോ വേൾഡ് കപ്പ് വരും. വിവേക്ക് എന്തായാലും വരും, കാരണം ഓൾറെഡി ഒരു പോസ്റ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. സാധനം ഇപ്പം എന്തായാലും വരും, പക്ഷെ അത് ആരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയൊന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടി വരും. മച്ചു അതെന്ത് അവിടുത്തെ അണ്ണാക്കിൽ മേടിക്കാൻ നിട്ടുണ്ടോ? Come back, not playing only CMS tour with CSK. Okay. Bro, this is my Kadappu, Nagesh bro. This is called Kadappu in Malayalam, okay? I have ultra Kadappu in this situation. Back passer in the ball, turn എടുത്ത് കൂത്തിക്ക് അടിച്ചു തന്നു. This is called Kadappu, ultimate Kadappu. എവിടെ എത്തേണ്ട സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ. Still very early doors, but it is a closely contested affair. And he's intervened well there. Vieira. And it's Messi. Borussia Dortmund do seem to have a very clear game plan here, Jim. Yeah, they're set up to play those long balls from deep, Peter. The front men have certainly been busy making the runs beyond that defence. Well, that's a tried and tested formula, okay, but very demanding too. Well, you need your boys up front to work extremely hard, and you need to get the passing right as well, of course. Van Bronckhorst flings in across. Well, from experience, he'll get a lot of stick for... Nowadays defense alla, adu kazhappanu. അത് ഡിഫൻസിനെ പറ്റി കാര്യമില്ല. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കഴപ്പ്.
Turan. Here's a perfect combination of brain and brawn. That pass has been well intercepted. That pressing is so good, it's nice and early. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. That's been intercepted. ഈ പശവാണങ്ങള് അന്റേനും പശന്റെ ചെറിയത്. Pirlo. And here's Cristiano Ronaldo. And it's been hooked away and smartly reclaimed. Just 5 minutes left until the break. Pirlo. And it's quick to return it. Van Bronckhorst getting up there. Oh, he's hit the bar. അത് ഗോളായില്ല. And that has been cleared. ഇത് പുസ്കര അത് നീ അടുത്താണല്ലോ. 2 added minutes has been indicated. Looking for a runner. Well played. That has snuffed out the danger. ഒരു അറ്റാക്ക് അവന് ശരിക്കും വന്നില്ല, പക്ഷെ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചു, അതാണ് കുഴപ്പം. And the referee has signaled for half time. What the fuck I am doing, bro? Al Nassr എന്തോ കളിയെന്ന് Al Nassr കളിച്ചില്ല പറയരുത്. അത് കളിച്ചു, അവർ അതിനനുസരിച്ച് തിരിച്ചു കളിച്ചു. ഫിനിഷിംഗ് പറഞ്ഞതാണ് അടുത്ത് കൂടെ പോയിട്ടില്ല. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കമന്റ് കറോ ഭായ്. കുഴപ്പമില്ല. Each side with one significant moment, and at half time the score is 1-1. So we're straight back at it at the start of the second half. Borussia Dortmund have been the team that have had the എടാ അത് കൊച്ചാക്കാറുണ്ട്, അതൊന്നും പറയണ്ട. പക്ഷെ അത് ബഫൺ കേറി വന്നിട്ട് നിന്ന് കണ്ടോ നിങ്ങള്? അതൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. ഓരോ സൂക്ഷ എടുത്തോളം നമ്മൾ സേഫാടാ. Forced the error and extracted the maximum punishment. Look at the manager here, he's absolutely fuming and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. So we have a breakthrough. അയ്യോ പാശാനെ. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Can he get it through? No, it's come to nothing. ക്ഷമയോടെ കളിച്ചേനാ നെല്ലിപ്പല കയറാൻ പറ്റും. Still they trail and time is ticking away. And here's Messi. Almost an hour gone. 60,302. Cristiano Ronaldo. Out of play for a throw. സുയ്യാവേ 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 ഓറ 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 ഇറങ്ങി, റിയൽ ഓറ ഇറങ്ങിട്ടോ. കണ്ട മച്ചുനാ ഇനി കളി. ഈ കഴപ്പുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ബലിയാടാൻ പോണത് 30 പോയിന്റുകളാണ്. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാനുള്ളത് കഴപ്പ് ഒഴിവെച്ച് നിർത്തുക. ഓക്കെ, ലിക്സൺ പ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. മല്ലു ഡ്രോഗ്ബാന്റെ പോസ്റ്റ് തട്ടിയുള്ള ഗോളില് പറ്റി രണ്ടോ അതൊരു രക്ഷ. എടാ ഡ്രോഗ് നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കളിച്ചതേ, ഒരു രക്ഷയില്ല. കേറണ്ടായിരുന്നു അടുത്തില്ല. Substitution in progress. Nice sequence of passes this. He's not played the ball, that's a foul. മല്ലു നല്ല ലുക്കായിന്. ചുറുക്ക് ചുറുക്ക്. മുത്തേ ഇത് കളി ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഷെഡി ഊരണ്ട് വരും മിക്കവാറും. എന്തിനത്ര പാസ് ആണ്? എടാ എന്തിനത്ര ഡിപ്രഷനില് പാസ് കളിക്കണേ? അണ്ടി പൊളിഞ്ഞു. അതെന്താ കാണിച്ചറ കഴപ്പിന്റെ. എടാ നീ തോക്കണേ, നിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് മാത്രം നീ എന്നേലൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇവന്ത് ഇങ്ങനെ കളിക്കണേ? അത് കളി ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ. In a trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here.
എന്താണ് പാസൊക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. Far more desirable. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. And here's Bale. Well, this is Eto. Nicely aimed pass. ഓറസപ്പൊന്നും അങ്ങനെ ചതിക്കില്ലടാ. Now it's Bale. Triol defending his course. എടാ ഇവൻ എന്താണ് ഇവിടെ കളി ഏത് സാധനല്ലേ ആ ബോളുകളൊക്കെ എന്താ പെർഫെക്റ്റ്. He's being urged to shoot. Big chance. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു Utopia. കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയപ്പോ സമാധാനായി. മനസ്സിലായില്ലേ? Up by 3. They have their boots on the throats of ഒരു ഗോളിൽ അടിക്കണം ഓവർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നാണക്കേടാണ് എനിക്ക്. He's only too grateful to 5 കിട്ടുമോ? capitalize on the keeper's misfortune. Oh, he was definitely fully focused on that, Peter. His reaction and anticipation got him there when everyone else was അളിയെ spectating. ഓടി പിടിച്ചോ. എടാ പന്ത് എവിടെ? Open here. Seedorf. അപ്പൊ അടുത്തളി That will be it. എന്താ വെച്ചിട്ടാ Dortmund's illustrating perfectly. എന്താ സ്റ്റീല് കണ്ട കളി ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന് കളഞ്ഞിട്ടില്ലേ പേടിക്കാൻ കളി. എടാ അത് കണ്ണുകെട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു കളി വേണ്ട, കണ്ണുകെട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കളി കളിച്ചില്ലേ ശരിയായില്ലേ. ഓ 32 പോയിന്റ് പറി കൂടെ ഒപ്പോണ്ടിനൊപ്പം തോറ്റിട്ട് നീ കണ്ണുകെട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കണ്ട. മല്ലു ചില കളിയൊക്കെ കൊണാമി ഇങ്ങനെ നമ്മളെ അത് നോക്കണ്ട. അത് ഞാനേ എടാ ഇവിടെ കുറേണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാണികളുടെ തനി സ്വഭാവം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കളി തോറ്റത്. തനി സ്വഭാവം കണ്ടു ഇപ്പൊ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പ്ലക്കി, ഹ്യൂമിലിയേഷൻ, പോട്ടെ ബ്രോ, ഓറാസ, പ്ലക്കി കണ്ടോ അണ്ടി, ഇതാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അറിയണം ആദ്യം നമ്മളെ കാണുന്നവരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് നമ്മൾ അറിയണം, നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ്. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒഴിവാക്കി വിടുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ മനസ്സിലായി. ഇനി അങ്ങോട്ട് കളിക്ക്, ഇനി നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കളി ഉണ്ട് പോകാനെ. ഓ അതാണ് കളി. ശൂലം പടയുടെ ചെമ്പട കുട്ടിത്താളം തുള്ളും താളം. അയ്യോ ഞാൻ സലീബേനെ ഇട്ടില്ല, ഒരാൾ സലീബേനെടാന്ന് പറയായിരുന്നു. മെസ്സി ഏറെ BP എടാ ഈ കളി തരാനി. ഓക്കെ പ്രീസല ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ LBC ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ. സിനാനെ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ വിശേഷം? സുഖല്ലേ ഗൈസ്. സിനാൻ വന്നിട്ട് സിനാൻ ഇപ്പന്മാരുടെ ശരിയല്ലാണ് സിനാനെ. ഇവന്മാരൊക്കെ തോക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നോക്കി നിൽക്കാടാ ഈ ഷെഡികള്. തോച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവന്മാർക്ക് കൊണ കാണാം. ഇനി തോക്കില്ല ഇനി മോനെ ഇനി തൊള്ളക്കടിയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും. തോക്കല്ലേ ദൈവേ, ഇനി തോക്കില്ലേ മുത്തേ. നാളെ കിട്ടിയ സെലിമിനൊക്കെ സത്യം അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ, കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കിട്ടും. അത് വേറെ കാര്യം. ഞാനാ ലുട്ടാപ്പി. ഇനിയാണ് കളി, ഇനിയാണ് സത്യസന്ധമായ കളി. ഓക്കെ, ഇനി എന്റെ കാണികൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കളിയാണ്. കഴിഞ്ഞ കളി സിമ്പിളായിട്ട് ജയിക്കായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആ കളി കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി സിമ്പിളായിട്ട് ജയിക്കേണ്ട ഒരു കളിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കളി. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ I've always been a fan of Giovanni Van Bronckhorst. Giovanni Boffanallappo പേര് നോക്കിയോ? And the fullback. He's going to have to be busy in trying to cover both positions while ensuring that the team keeps its overall shape. He is that kind of player, one who any team cannot have enough of in this day and age. Exactly. We all know how astute and smart he is defensively, but he also adds a touch of class with the way he can carry the ball up the pitch. He's a good source of assists too. Neymar has the space to scheme. And Messi! Oh! Scholes. Messi. Puskas! He's got to be quick to recover this. ഇതെന്താ മിന്നൽ വളയോ? Easy pickings there. Goes for goal! It's loose and there's a race for the ball. Neymar, very much a man of this moment. Now it's Puskas. അങ്ങനെയല്ല
A collective sigh അങ്ങനല്ല from അത് the defence. ഇത് മാറിപ്പോയതാ. Lucky boy. അന്റെ Lucky boy. Giving the ball away like that is ഏതോ hugely നിന്നതാണോ? punished. That's റൊമേരിയോ going in strongly. ഷെപ്പേർഡ്. Well, that is good. Super running, sharp ഷെപ്പേർഡ് movement. എന്ത് കളി Up കാണിക്കണേ? against ആ a അത്രേ ഉള്ളൂ. defender though who was ever so determined. Cedric, what are you thinking? Yeah, they've got a good grip on this game. Now to Neymar! ഇതിന്റെ കാണികൾക്കുള്ളത് Dortmund! അയ്യ അത് മെസ്സിയുടെ പ്രശ്ന. It is fabulous. A ഇതാ true നെയ്മറിന്റെ. beauty of a goal. oh, what a hit, Peter. Sui. Nothing lucky about it, let me tell you. മല്ലു നമസ്കാരം ഷാഹിൽ ബ്രോ നമസ്കാരം. മല്ലു ടീം മാറ്റ്. മല്ലു സുഖാണ് കൊടുക്ക് വിളിച്ച അല്ല കൊടുത്തു ഈ കളി റെഡ് കിട്ടും. ഈ കളി ഒന്നും കൊടുക്കില്ല. ഓക്കെ അണ്ണനൊക്കെ അരിച്ച് കളിക്കണ്. ഗോൾ അടിക്കണ്ടേ? So we have the first goal. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. എന്നാലും കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? എന്തിനാ വെറുതെ അവന്മാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ കളി വിട്ടു കൊടുത്തില്ലേ പറഞ്ഞ പോലെ? കുഴപ്പമില്ല തിരിച്ചു പിടിക്കാം. Are clearly playing a patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards this style, doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after. അത് ഇവർ തിരിഞ്ഞുവല്ലേ അത് You കളിക്ക്. need a lot of movement up front if you're going to make it work. Tries to play it through. Shot, surely. മച്ചു We'll simply have to മറ്റൊരു tip എന്ത് his hat to the ചെയ്തേ? keeper here because that was a magnificent save. Neymar. That is lovely. അത് കുമ്പിടിക്കളിയല്ലോ. Well, that defending is മച്ചു unapologetically നോക്കി consistent. കളിക്കടാ. ഈ കാലിട്ട് പോലെ അവിടെ പോസ്റ്റ് എവിടണ്ടേ? That appeared to be an inevitable outcome. Too much അവിടെ traffic. നിക്ക് പിള്ളേച്ച വിട്ടാണ് നിന്നൊന്നുമില്ല. എടാ എന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കണ 250 പേര് കാണില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ? ഒരു ലൈക്കിന്റെ തരല്ലുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കില്ലല്ലോ. എനിക്ക് വല്ല തരണമെങ്കിൽ തന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Any strong opinions ഓപ്പോ കമ്പാക്കോ? I think the score ഓപ്പോ ഒക്കെ ഫീൽഡറെ കുറെ കാലയിടാ. reflection of അവന്മാർക്ക് കമ്പാക്ക് അടിക്കേണ്ടതൊന്നുമില്ല. അവന്മാര് കിട്ടില്ല കമ്പനിയാ. criticism I could make. It would be the wastefulness in front of goal. You really ought to be putting those chances away. They have to make up for that. Borussia Dortmund leading via the game's only goal, 1-0 at the break. So we're straight back at it at the start of the അതെന്തിനാടെ പാസ് കൊടുത്തത്? കളിക്കാനും അറിയില്ല. It's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your പിന്നെ opponents. വേണ്ടേക്ക് അന്നയ്ക്ക് വലിയ വിശ്വാസമില്ല സത്യം പറയുന്ന. കുഴപ്പമില്ല Thanks. Love you. എടാ കാല് വെട്ടിയിട്ട് ലിക്സൺ ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദി Forever. പറയുമ്പോഴേക്കും ചങ്ങായി ഉണ്ടോ? അതൊക്കെയാണ് സ്നേഹം. Until the move was Eh? stifled. That'll have stirred a little concern. അയ്യോ ലിക്സൺ ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദി $1 ഗായ്സ്. ലിക്സൺ ബ്രോക്ക് ഒരു ഹാഷ്ടാഗ് നിർബന്ധം. The attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing. മച്ചു ചാമ്പി. Just simply want to engage the counter attack. പിന്നെ ആരടാ സിൽവർ സ്റ്റോമിൽ നീന്താൻ വന്നിക്കണോ? So far, Jim. എനിക്ക് പറയട്ടെ നീന്താൻ. Good, Peter. You വേണ്ട can't വെച്ചിട്ട് just തന്നെ. stop playing once you've gone ahead. You're letting the opposition know that you can be നെയ്മർ അത് ഇങ്ങനെയല്ല കൊടുക്കണ്ടേ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു അനക്ക് എൻ്റെ പാസിംഗ് സ്കില്ല് ഉണ്ടെന്നാ. മറ്റു സിൽവർ സ്റ്റോം ആയാലോ? With the ball. Neymar. Romario. And Romario! സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറ്റിട്ടോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. Keeps on giving it a go. ഇതിൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഓറ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സാധാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത്. കാരണം ഇതിൽ നമുക്ക് കമ്പാക്ക് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നോർമൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറങ്ങിട്ടോ. ഇത് നോർമൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. സബ് താടി പഠിക്കാറായില്ലേ? ഒരു വൃത്തിയില്ല. ഞാൻ താടി ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യാറില്ലേ? So we have movement on both benches. Number 7, Cristiano Ronaldo. Number 23, Neymar. Xavi Alonso. Number 10, And it's Romario. Messi. Number 17, Pirlo. That's a look and plays it forward. Number 8, Bale. Neymar. Number 9, And here's Inzaghi. number 15, Johan
from Mario. Number 22, Kaplan. Number 11, Sador. Another Good, chance good, for good, a good, free. good, 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 good. Shit. മല്ലു എന്ത് റെഡ് കാർഡ് വരും? അയ്യോ നീന്തണ്ടെന്നാ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ നീന്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ഉറപ്പാ. ഗുഡ് Paris ഗുഡ്. Saint-Germain അപ്പം really ഇങ്ങനെയുള്ള managed to ഇടപെടലാണ് എനിക്ക് നിന്റെ regain വേണ്ടത്. themselves after that. That could well have been it. Turns back here, probably the best option. Looking to pass their way up the pitch. It's a good spell of possession, this. From Mario! നീ സിംഹം He was berating his defense മോളിക്ക് before കളിച്ചിട്ട് making the ശരിയാവില്ലടാ. save, ബാക്കിൽ and ഇട്ട് he's കഴിഞ്ഞാൽ having it ബ്ലണ്ടർ again now. അടിച്ചാലോ നീ? എന്തത് മച്ചു വെറുതെ വേണ്ട. 1-0 as we head towards the end. നമുക്ക് പറയണ നീന്താ. That's an untidy challenge. എടാ അമ്മേന്റെ അല്ലേ? എടാ അമ്മേന്റെ സാധനത്. Looks to me as though this ഓ is നെയ്മറാണോ? probably a little too far ചെങ്ങായില്ല out for പി a എസ് സിയുടെ ഫ്രീ അടിച്ചത്. ഇയാൾ ആ പൊസിഷൻ അടിക്കുന്ന തോന്നുന്നില്ല. ഇത് കുഴപ്പമില്ല, ഇത് റീച്ചിൽ കിട്ടും തോന്നുന്നു. എന്റെ വിശ്വാസം അതാ, റീച്ചിൽ കിട്ടുമായിരിക്കും. നീക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. shot. That's been easily repelled. ഓടിക്കോയില്ലേ ഒന്നായി പോരാടാം. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Van Bronckhorst. ഒരു Not ചെറുവായി much time now for anything fresh to happen, I think. അളിയ Space. And Romario! Romario! Wonderful! That is a gem! An absolute gem! We thought they were done, but never say never. One sweeping move. എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടായിപ്പോ? Thanks. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, Love you. it's like walking into a sucker punch. Forever. That is it. The referee has seen enough. A good watch, more than a good watch. എടാ actually, എന്തൊരു certainly from a അവസ്ഥയാണത്. sporting ബോട്ടിലിംഗ് perspective. ആണല്ലോടാ That's ഫുള്ള്. the winner, of course, but എടാ the crowd ഒരു ഗോളൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയത്തേക്ക് ഒരു പെട കിട്ടും. മിനിമം ഒരു somewhat what we've 2-3 ഗോളിന് അടിച്ചേ പറ്റൂ. ഇവന്മാർക്ക് തനി സ്വഭാവം തന്നെയല്ലേ. മുത്ത നീയൊക്കെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഫെയിലാണ്. നീ എന്താ ഇങ്ങനെ കളിക്കണം? ആ സലീബനെ വിളിച്ചിറക്കട്ടെ. ഇനി സലീബനെ മാറ്റാൻ ഇതാക്കരുത് മുത്തേ. സലീബ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ കളി ഞാൻ തോച്ചത്. ഈ കളി ഡ്രോ ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വേണേ പറയും. കേക്കണ്ടവർക്ക് കേക്കാം. ഇനി ഒന്നുമില്ല, ഇനി അടിയുടെ വെടി പോരാ. ഇന്നത്തെ സലീബ് കണ്ടോടെ വിഷമം. നമുക്ക് എന്ത് വിഷമം? ആർക്കും വിഷമമില്ലടാ. കളിയല്ലേ, അതൊക്കെ സ്വാഭാവികം. ഓക്കെ, സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതാണ് പുസ്കാസിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ, ഇതാണ് മെസ്സിയുടെ പ്രോഗ്രഷൻ, ഇതാണ് ബെയിലിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ. ഇത് 3 പറഞ്ഞത്. ഒരു വട്ടം കൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. മല്ലു സാബിച്ചു ചെൽസി എന്താ അഭിപ്രായം? ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് 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 ഫോർ ചെൽസി. ഇനി പൗച്ചിട്ടീനെ വന്ന പോലെ ഒന്നാവാനി. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. നെയ്മർ പ്രോഗ്രഷൻ. എടാ ഇനി ഈ കളി എൻ്റെ തരാം. എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കളിച്ച് നോക്ക്, ഫുൾ വിന്നായിരിക്കും. മുഹമ്മദ് XFX അല്ല EFX. എന്നോട് ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥം കളിക്കുന്ന നല്ലോ സീനല്ലേ. എല്ലാരും കൂടി നോക്കാനാണ്ട് ദൈവമേ. വൈഫ് എത്ര സ്പീഡ് ഉണ്ട്? ഇത് 300 MBPS ആടാ. ആദ്യത്തെ കുരികളാ. വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരെ മണ്ടെന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി, ഇവിടെ വരണ്ട. ഓക്കെ, നോ ഒരു സാരമില്ല. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച്. എടാ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് പിടിക്കാം. എന്തത് ഇങ്ങനെ കുറെ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ആവും തോന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് കിട്ടും നമുക്ക്. കാമോശിയാ ഷെബ ഹോമോനെ. ശബത്തിൽ കുത്തല്ലടാ ഷെബേ. ഒന്നാം രാഗം പാടി സുയ്. ഇനി നാളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. മല്ലു കറുപ്പ് കണ്ടോ? ഇല്ല എല്ലാരും നല്ല പടം പറയുന്നുണ്ട്. കണ്ടിട്ടില്ല, കാണാൻ പോവാനിപ്പോ പ്ലാനും ഇല്ല. അവിടെ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. ടഫ് ഓപ്പോണന്റ്. നമുക്ക് ടഫ് നോക്കണ്ടോ?
നമ്മളങ്ങോട്ട് കളിക്കും, അതത്രേ ഉള്ളൂ. കളിക്കുക, ജയിക്കുക, റേറ്റിംഗ് എടുക്കുക. അണ്ണന്റെ കളി അങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുക്ക്. Well, what a sight this is. എല്ലാരും The കൂടി colour, the മൊട്ടറൊക്കെ choreography, ഉണ്ടല്ലോ. the camaraderie. ഈ ഫുട്ബോൾ The സ്മൂത്തായി fans കളിക്കാൻ have എത്ര all the സ്പീഡ്. stops to എടാ make അതിനൊക്കെ this a സാധാ 30 monumental MBs occasion. പ്ലാൻ അടിപൊളിയാ. Expectations and decibels ഈ both പെസ് rising കളിക്കാനായിട്ട് fast അത്രയ്ക്ക് വലിയ here. It's a ഇന്റർനെറ്റിന്റെ heating up, ആവശ്യമില്ല. and we'll be getting underway very soon. So it's down to business here. Well, you know, Peter, the brains of this particular team's operation is Pep Guardiola, someone who can dictate the tempo, and his appreciation of the game is a step above most. Yeah, he's a thinking man's footballer, isn't he? Indeed, and I'm really looking forward to watching him. Aimed beyond the defence. Hazard. And here's Ibrahimovic. Thuram. Nesta. Thuram. And it's Thuram. Nesta. Passing is crisp and sharp. Now it's Nedved. It's Nedved! ൂലമ്പട കേറിയായിരുന്നു. ഇത് നല്ലൊരു അടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ There's a chance missed. അതെന്തൊരു ഷോട്ടായിരുന്നു. നെറ്റ് വേൾഡിന്റെ കിടില സാധനങ്ങൾ വരാം. എടാ നെറ്റ് വേൾഡിനോട് കളിച്ചാലോ? നെറ്റ് വേൾഡിനോട് കളിക്കാം. എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? Do that. It's got to be a കുറച്ച് ദിവസം നെറ്റ് വേൾഡിന്റെ കിടിലൻ ഗോളുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മെയിനായിട്ട് നോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ നെറ്റ് വേൾഡ്. അതാണ് മെയിൻ റീസൺ. ബട്ട് ടുഡേ ഓൺവേർഡ്സ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു And it's Shevchenko. Vieira. Nicely weighted ball. Good ball, good take. Deflected behind. നല്ലൊരു ഗോളായിരുന്നു. Corner kick. നെറ്റ് വേൾഡ് ചോദിച്ചു. നെറ്റ് വേൾഡിനോട് അടിപ്പിക്കണം. നെറ്റ് വേൾഡിനോട് മുത്തേ. This is an official announcement from Alu Press Master. Today we are going to talk with Network. Okay. Sui. Finds himself unceremoniously floored. Knocks it out wide. Plays a sharp little ball here. Good read, needed to be. നെറ്റ് വേൾഡ് എന്താ പാസ് കൊടുത്തത്? Borussia Dortmund are seeing more of the ball, but still aren't carrying much goal threat. Maldini. Here's Nedved. പശവാണം ഡബിൾ ബാറാലോ. Here's the കുഴപ്പമില്ല. distributor in chief, always looking for movers. Nedved. Good chance here. Well, now it's a race for the ball. എല്ലാരോടും പിച്ചെടുക്കണോണ്ട് കാര്യം അടിച്ചിരിക്കും. Pass is coming off in quick succession here, and it's Nedved. And that pass just didn't quite work. Vieira. അയ്യത് ഇങ്ങോട്ട് പോയി. Shevchenko. Hazard. Rummenigge. Madrid are looking to break at pace. It's run loose here. The defence opting here for strength in numbers. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. ഫുള്ള് ഡബിൾ ബാറാണ്. Well, അവനെ just വെരിപ്പിച്ച് before കളിക്കണം. half-time could വെരിപ്പിക്കട്ടെ. mean a great deal. Thuram. Some intricate passing, looking ഇവിടെ to വെരിപ്പിക്കുവാണ്. progress the ball. Nesta. Saliba. And it's Maldini. Now Pirlo. ഗ്യാപ്പ് പോലും And it's കിട്ടുമോ എന്നിട്ട്. Pirlo. And it's half ഓനെ time. ഫുൾ ഡബിൾ ബാറാ. ഓനും It കൂടി has ഇതാക്കണം. been a bad watch, not by any means. The intensity levels are തൂക്കിന് there. ചെറിച്ചെല്ലാം We just lack that telling breakthrough moment. സാബിയുടെ പ്രശ്നമല്ലാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യം അത്. ട്രയല് പിന്നെ ഒരു ടാക്ടിക്കൽ മാനേജറിനെ വെച്ച് കോച്ച് അല്ലണം. അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രില്യൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ മാൻ മാനേജ്മെന്റുള്ള കോച്ച് വന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ട്രയലില്. സാബിക്ക് അത് നടപടിയാവില്ല എന്ന് സാബിക്കാൻ അറിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് സാബിയായിട്ട് തന്നെ So both teams still stuck on the starting blocks here. 0-0 at the break. And we are back underway. Borussia Dortmund are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. And here's Nedved. Nedved plays the game a step ahead of almost anyone.
ആ മെസ്സി അത് പിടിക്കണമായിരുന്നു. Well, into the second half, and it's still goalless. Rafael Varane is a perfect combination of brain and brawn. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവർ പോയടാ. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yes, 0-0 and little ബാറ് promise of a മാറ്റിയിട്ട് goal ഭാഗ്യം. due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. Tries one from range. Relief, it just needed better contact. നെറ്റ്വേഡ് അത് ഗോൾ വേണം. That one a rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. അണ്ണൻ ഇന്നലെ കളിയായിട്ട് മെഡലും അങ്ങാണ്ട് പിണങ്ങിപ്പോയി. പിന്നെ മനുഷ്യന് സഹിക്കണേലൊരു അതിരുണ്ടാ, സഹിക്കണേലൊരു അതിരുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കി. അത്രയ്ക്കും ഇതായിട്ട് ആള് പോയിക്കണെന്നല്ലേ. അത്ര വലിയ ആയിരുന്നല്ല എന്തപ്പോ. ഓറ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ബാക്ക് ഓൺ ട്രാക്ക് എവരിബഡി. എടാ എല്ലാരും സ്ട്രീം ലൈക്ക് അടിക്കൂ, കമോൺ. ഓ ശരിയാ. അണ്ണൻ ടു സ്പോർട്ടിങ്, ഹിയർ വി ഗോ. സ്പോർട്ടിങ്ങിൽ പോകണം അണ്ണ, എന്തായാലും പോയിട്ട് തന്നെ പോട്ടറാ. ആ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പോരുത്, അമേരിക്കയ്ക്കൊന്നും പോകണ്ടിരുന്ന മതി കുട്ടേ, അവിടേക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. സ്പോർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ എണ്ണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിക്കും, ഒന്നും നോക്കണ്ട. ഡിസർവ്ഡ് എൻഡിങ് ആവും അണ്ണൻ്റെ അത്. Substitutions taking place. Gives it back. Played into space. And that has been cleared. Forced to go back. This looks promising. That's Rijkaard. That's positional goal, the utilisation of space. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Nedved gets into a towering header. And yes, it's there! And that എടാ could be the winner. There was this feeling that the game എന്താണ് എന്നിട്ട് അവിടെ credit for never losing. എവിടേക്കാ അത് പോകുന്നേ? Things not going their way. Here's the question, will they stick or twist? Number 9. A lovely header, but really it was all about the delivery. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. സഹതാപം തോന്നുന്നു എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ കണ്ടിട്ട്. കുഴപ്പമില്ല. കുഴപ്പമില്ല. പറയ്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രദർ. Number 15. Now some movement on the bench, and we are going to see a change. Well, I think he'll undoubtedly add more movement and fluidity in the final third with his passing range. Madrid have broken through. അതാ It's 1-0. ഇവൻ Well, it's എട്ടോ better കാണിച്ച than പണിയാണ് ഇന്റെ. and that's potentially decisive now. And he cuts out the supply. This usually is the time teams go into conservation mode. Oh, nice touch. Looking for the far post. Impressive jump. അത് ഗോളാക്ക്. Oh, not the best of headers.
കളി Madrid clearly now in lead preservation mode. Thanks. Love you സുയ്യട്ടിട വേണ്ട സുയ്യട്ടി forever. എടാ അവ ഒരു ഷോട്ടാണ് അടിച്ചുള്ളൂ, അത് കേറിയിട, അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം. ഒരു ഷോട്ടാ അടിച്ചുള്ളൂ, ഒരു ഷോട്ട് അടിച്ചത്, അത് അവന്റെ കഴിവ്, എന്റെ കഴിവ് കേട്. ഞാനിവിടെ 4-5 അടിച്ചിട്ടും കേറിയില്ല, എന്റെ കഴിവ് കേട് തന്നെയാ. കഴിവ് വേണം, കുറച്ച് കഴിവ്. ഷിറ്റ് എടാ, ഇതാണ് എന്റെ പ്രശ്നേ, ഇതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഓക്കെ, this is what my mistake bro, come on. ഒരു ഷോട്ട് അടിച്ചത് ഗോളാക്കാൻ പഠിക്കണം, അപ്പോഴാണ് എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത്. ഓണില്ലേ, ഓനൊരു ആ 8 ഗോളായി. കൂൾ. ദിസ് ഈസ് ഷിറ്റ്. ഒറ്റയടിക്ക് 70 അല്ല 1000 റാങ്കാ പോയി ഇതിന്റെ. ഡസൻ മാറ്റർ ബ്രോ, യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ കം ബാക്ക്. ഓക്കെ, നമുക്ക് 2000 അടിച്ചേ തീരൂ. കളി വെയിലില് വിപ്പിയോ, വെയിലല്ലേ എപ്പോഴാ കാണിച്ചത്? കഴിഞ്ഞ കളിക്ക് മുമ്പൊന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കംബാക്ക് അടിച്ച്, അല്ല ഗോ ബാക്ക് അടിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. അവൻ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ഉണ്ട്. ആര് ഇപ്പൊ എമ്മയുടെ അവസ്ഥയായി. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് പിന്നെ ദെൻ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ലോസ്. കുഴപ്പമില്ല, ശരിയാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക്. റിയൽ കംബാക്ക് ലോഡിങ്. കംബാക്ക് ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി? ഞാൻ ഇത് കണ്ടില്ലേ? സ്ട്രീക്ക് ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ 20 rupees സൂപ്പർ ചാറ്റ്. താങ്ക് യു ബ്രദർ, താങ്ക് യു ഫോർ ദി ലവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ബ്രോ. ഗൈസ്, #streak bro in the chat. പ്രീവിയസ് ഓപ്പുണ്ടോ? എന്നിട്ടാവും ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ബാർ ഇട്ട് ഇന്നെ കിടന്ന് ഇതാക്കിയായിരുന്നു. ഒരു ഇതായി കൂടെ മാന്യമായി കളിച്ചൂടെ? ഞാനിത് ബാർ പറഞ്ഞ സാധനം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. There's the whistle and here we go. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, he shoots. ഇതാണത് ഞാൻ ചെണ്ടയോ? It's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a double. Finishing it off was quite simple after that. Memento! And it's hit the woodwork and out. And it's Gerrard. Now it's Forlan. Nesta deals with that comfortably. അയ്യോ, This is Nedved. എടാ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. Taken goal. ഞാൻ ചെണ്ടയാണോ? ചെണ്ട The starter's pistol and come racing out of the blocks. ഇതിലാണ് ഓനൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ശരിക്കും Well, it's വേണ്ടത്. taken a big deflection, but boy, he will want that one. So that's 2 now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Borussia Dortmund really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Oh, well played. Well, he was clearly disappointed with that pass. Borussia Dortmund clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And this is Shevchenko. Oh, that's a good tackle. Forced to go back. He's having a shot. Good goal. Come on, focus on. Just one in it now. The game takes on a whole new complexion. And that is fabulous. A true beauty of a goal. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. A shift in momentum, perhaps.
Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Well, he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And Shevchenko, Bastoni. Come on, come on, come on. Tackle. ഒരു 3 അടിക്കണം. എൻ്റെ കളി സേഫ് ആവുള്ളൂ. Nedved can see things others simply cannot. Time perhaps for one last twist before half-time. Couldn't squeeze it through. Well, quality clearly deserted him at the ഞാൻ crucial പന്ത് moment. നോക്കി Well, കൊടുക്കണ്ടടാ. that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And here's Shevchenko. Vieira. And it's Pirlo. And Shevchenko! Come on, come on, come on, come on, come on. No routine save. S26 അൾട്രയുടെ ഫോൺ. You can't ask for much more than that. And this could be the final action. ഗോൾ അടിച്ചതിനെ കംബാക്ക് ഷുവറാ. That's a decent clearance. He'll try from distance. കോമന്റെ കോടി ഷെഡിട്ട് നിൽക്കണമെന്നുണ്ട് കേട്ടോ. A terrific save from the keeper. നമ്മുടെ കോടി ഇറങ്ങാണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ കേളും ഇത് തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതാണ് കോമഡി. Corner number 2 then. Towering header. സുയി അടുത്ത സൈഡ് കണ്ടില്ലടാ, കണ്ടില്ല. Be the last of it. It's half time. ഏട്ടാ എല്ലാ കളിയും ഒന്നായി അടിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്ന് കേറണതല്ലടാ പ്രശ്നം. ഇവിടെ ക്ലിനിക്കലാവണം നമ്മളൊന്നുകൂടി. To equalise. ക്ലിനിക്കലായിട്ടേ കയറുള്ളൂ. Caution certainly not on the agenda here. വി നീഡ് ടു ബി ക്ലിനിക്കൽ ബ്രോ. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press First of all, more, I need to higher up change the his pitch, first attack pass more. quicker and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Neymar! പ്ലക്ക് കിട്ടി. What about that one? സുയി To a finish, an absolute joy. Two to the good, and they are purring, absolutely purring. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, to be honest, I think the defender did his absolute best, Peter, but he didn't stand a chance here. Just too quick in every department. And Shevchenko! ഗുഡ് ഫോക്കസ് ചെയ്യണ്ട ശരിയാവില്ല. And they are dragging it back. Game on again. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Borussia Dortmund cut their deficit. And he shoots! It's run loose. Who's going to get there? Borussia Dortmund really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. എടാ അത് You know, എന്താ the interest കാണിച്ചടാ. value of this game might- He's had a shot! ഗുഡ് സേവ് അത് എന്താ കാണിച്ചിനെ. Disappointed. സബ്ബറൊക്കെ ശരിയാവില്ല. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എത്ര ഓറ സ്പാം ചെയ്തിട്ടേ ലാസ്റ്റിലെ കവറായില്ലോ ലാസ്റ്റ്. കമോൺ ഗെയിം റിഫ്രഷ് ആക്കുക. എടാ എന്ത് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്ക് കളിച്ചാൽ നമ്മൾ ജയിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കളിയാണ് ഇവിടെ മര്യാദയ്ക്ക് വേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് റിഫ്രഷ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ കണ്ടിട്ടില്ല. Size really matters, and it's time to make it matter now. Oh, he's given that plenty, but no. Well, he looks a അപ്പോൾ little കിട്ടിയായിരുന്നു worried അടുത്ത്. himself, Peter. RC ഐസിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ധാരണ കവറ്റിട്ട് അവരെ. Santos are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least.
because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Tries a shot. Good. One more. And wonder pass. Borussia പാടങ്ങൾ Dortmund ഓടിക്കാണ്ടി back on കളിക്കും. level terms. Oh, delicious, such devilish curl. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out, he took his time and he put it where very few can. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. നീ കളിക്കണ്ടവൻ. കളി. Substitution for Santos. Number 9, Neymar. Santos Coming on the choosing to field make the is first change. Number 7. Kvaratskhelia gets the call to seemingly universal approval. It's a wow moment. Now that's the sort of change you don't see every day. It's turning into quite a gem, this. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Cleared without hesitation. It's a threat chance for a shot. എടാ എങ്ങനെയൊക്കെ പാസ് കൊണ്ടാവണ്ട. അയ്യോ, Santos. കൺജസ്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ ഇത്ര പേടിയായിട്ട് അവൻ്റെ കയ്യുന്നു. നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിലിട്ടാലും അത് പാസ് കറച്ചാവില്ല. The most adept of touches, the smoothest of finishes. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. Santos have their lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. And he's quick to return it. Pele, incoming delivery. Desai can get it clear. Borussia Dortmund really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Santos can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. And here's Eto. Bale! കളി ഭയങ്കര മോശടാ. Oh, it really is a finish of the highest order. ഞാൻ ആ ഗോൾ കിട്ടുമ്പോ എന്റെ ഇതങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. In the end, we have parity. 6 added minutes. That was lovely. Finished with amazing Thanks. expertise. Oh, that's an incredible Love you. the dip and the curl he managed to get on it. Impeccable. Forever. Absolutely impeccable. Back to parity, and there's barely any time left. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find a winner now, there's no question who I'll be backing. Oh, that's a fine interception. And പക്ഷേ അത് ജയിക്കേണ്ട കളി. what a ജയിക്കേണ്ട game. കളി കൊണ്ടുപോയി കൊളാക്കിനെ. Just of ferocity and marvelous talent from start to finish. ജയിക്കേണ്ട കളി കൊളാക്കി. ജയിക്കേണ്ട കളി അത് ഞാൻ കൊളാക്കി. നത്തിങ് ടു സേ. ജയിക്കേണ്ട കളി ഞാൻ കൊളാക്കിയത്. ജയിക്കേണ്ട കളി ഞാൻ. ഓ ഫക്ക്. അഗൈൻ ഫക്ക്ഡ് അപ്പ്. ഡബിൾ ഫക്ക്ഡ് അപ്പ്, ട്രിപ്പിൾ ഫക്ക്ഡ് അപ്പ്. വിളിക്കട്ടെ. എടാ അഡിദാസിന്റെ ആഡ് കണ്ടില്ലടാ. ഫ്രീ എക്കഞ്ച് എങ്ങനെയുണ്ട്? അത് അടിപൊളിയാ, നൈസാ. നല്ലൊരു കംബാക്ക് ആയി. ഫ്രീ ഇമോജി അടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ എന്നാ അടുപ്പിക്കാം. എടാ അത് ജയിക്കേണ്ട കളിയായിരുന്നടാ. ശേ, കയ്യിന്ന് ജസ്റ്റ് മിസ്സിന് പോയതാ കളി കേട്ടോ. അത് ബെയിലിനോണ്ട് തന്നെ അടുപ്പിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പോയിട്ട്. Well, what a scene we have here. There's a real expected ബ്ലണ്ടേഴ്സ് ഒഴിവാക്കണം. തോറ്റ കളി തന്നെ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല. എനിവേ വി വിൽ കം ബാക്ക് സ്ട്രോങ്ങർ. ഓക്കെ, This has to be Focus one here. of the most iconic places in European football.
So it's down to business here. Gabriel Batistuta, Jim, pretty much the embodiment of the complete striker, wouldn't you say? Devastating. A great goal scorer, and a scorer of great goals too. Best Given the GK ball in anywhere near eFootball the box, and you know what teachers he മായി liked. കളഞ്ഞ ബ്രോ. A very example of a centre forward. Absolutely, he was pretty close to perfection for most of his. He leaps for it. തേവേത്ര Oh, nice touch. And now they can spring out of defence. Nedved. Good effort from distance. പഴംപൊരി വാസു ചാണകമാക്കി എന്തൊക്കെ കാണണം. മല്ലു അടുത്ത കളി ജയിച്ച സൂപ്പർ ഞാൻ ചെയ്യും. എന്ത് ജയിക്കണം നീ ഇന്നൊന്നുമില്ല. എവിടേക്ക് എന്തൊക്കെ അപാകത തോന്നുന്നു. Gives it back. Really got in his face there, and it was well played. Aimed beyond the defence. Vieira. Thuram. Nice looking ball. And he was quick to react. മാച്ച് പൊളിയന്മാരുണ്ട് മൊത്തം. It's Messi. No, that was never going to make it. അത് ബാക്കിൽ ഇട്ട് നോക്കിയാലേ നേരത്തെ പോലെ ബ്ലണ്ടർ അടിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് വായിത്തൊരു കിട്ടി. ബ്ലണ്ടറോട് His teammates are really annoyed with എടാ him. പന്ത് നോക്കി കളിക്കടാ. Every right to be. Borussia Dortmund have had plenty of possession, but few, if any, genuine chances. Borussia Dortmund എന്താണ് disappointing ഇത്ര in the end അപരാധിച്ച് there. കളി കളിക്കുന്നത്? They lack urgency. Tahari ദാഹിക്കുന്നവൻ. Oh, he's been caught on it here. Thuram did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Good back lead back needed to be. That pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And he's intervened well there. എടാ ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഒന്നും ശരിയാവുണ്ടടാ. Great visionary. And here's Messi. Borussia Dortmund Really do like their passes from deep, Peter. making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond. എടാ റൊണാൾഡോക്ക് വെച്ചാടാ ഇങ്ങനെ. അയ്യോ 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 അയ്യോ. Oh, nicely intercepted. 40 minutes gone. Half time closing in. Now it's Cristiano Ronaldo. Beckham. ഓനെ അന്നേ അറിയാൻ അവന്റെ കളിക്ക് പഴങ്ങി That is പോയി. a great pick out. Buffon gets it away. കളിച്ചറമലേക്ക് കളിച്ചേ. Messi. And it's half time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that ഗെയിം പ്ലേ telling ബ്രോ. breakthrough moment. ഗൈസ് എല്ലാവരും സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യൂ. 500 ലൈക്ക് കമോൺ. First half. I think it's been a decent enough watch despite the half stagnating a little, if I can put it that way, Peter. We want to see some of that craft we got to see earlier on in the game. Everyone's going to have to find a way to just up the standard again. Still waiting for this to take off. It's goalless at half time. അയ്യോ ഇതില്ല. Half is up and running. ഇസ്പാസിലേക്ക് എത്ര ലൈക്കിട്ടാ? Clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Puskas. എടാ Had in mind that was not it. Well read, nice interception. Pirlo can see things others simply cannot. എടാ നീ എന്താണ് ഈ Well, Peter, മരവാഴ to see കളികൾ? here how a lot of the attacking players And Batistuta! മഴയ്ക്ക് കളിച്ച മുത്താണക്ക് കൊള്ളാം. ഞാൻ അത്രേ പറയണ്ടു. Superbly there. Batistuta actually didn't എന്റെ do it all. പൊന്നേ കിട്ടിയടാ. And he is deftly away. ഓ ഭാഗ്യം. Away. The attendance for this match was 60,179. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0.
And here's Nedved. That's a delicate pass. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And it's Messi. That has been cut short. Turan. And it's Vieira. Puskás. Oh, that is a nice touch. Searching pass he's played there. Almost 75 minutes on the clock now. Puskás. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. എടാ അപ്പുറത്തേക്ക് ക്രോസ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇട്ടതിന് എന്തുണ്ടാവും? മുഞ്ചും. നന്നായി കളിച്ചേർന്ന പിള്ളേരാണ്. എവിടെയോ എന്തോ സാഹചര്യം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട കളികൾ. പിള്ളേരെ കളി വരട്ടെ. ഹലോ മല്ലു, ബിഗ് ഫാൻ. വെൽക്കം വെൽക്കം. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ആയിട്ടോ. Number 10, Messi. Number 7, Cristiano Ronaldo. Number 21, Puskás. Number 17, Chosen to go back. Pirlo. He had nobody else to help out there. Number 15, എടാ ഇവിടെ ഡബിൾ ടച്ച് എൻ്റെ ഒക്കെ. number 22, Well, the crowd's impatience is an indicator that they haven't quite given up on a goal just yet. Bale. Number 11, Seedorf. Substitution in Quietly progress. revving up. Seedorf has a look and plays it forward. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Forced to go back. And he's goes for a shot! ഭാഗ്യം. Incredible! സമാധാനമുണ്ട്. Incredible! Oh, great! സമാധാനമുണ്ട് So, സുഹൃത്തെ. so late in the day! കൂടെ കളിച്ച് And ഡിഫൻസ് that പിടിക്കും. is fabulous! A true beauty of a goal. എടാ ഡിഫൻസ് പിടിക്കട. എന്തുവാടാ ഇത്? എന്റെ And that's in! And right near the end, we have parity. Pressure, what എന്താ കാണിക്കണ? ഡിഫൻസ് പിടി. Well, he had to deal അയ്യോ, with a lot of കയ്യിലത്തെ കളിയിലെടുത്ത് കളഞ്ഞ മായി. referee says enough. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. എടാ എന്താ അപരാധി കളിയുടെ കളിക്കണം? അയ്യോ എന്റെ പൊന്നയുടെ എന്താണ് കാണിക്കണത് കിടന്നിട്ട്? അയ്യോ പളിവാണ് ഇത്. എന്തൊരവസ്ഥ ഇത്? എടാ ക്ലിയർ ചെയ്യിച്ച അവിടെ ഞാൻ പ്രഷറില്ലാണ്ട് കളിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്, അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നല്ല. ഷാർട്ടൻ സൂപ്പ് കലക്കി കുടിച്ച അവസ്ഥയിലോ. എടാ അത് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ഒരു കളിയത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എൻ്റെ കളികൾക്ക്. ഓക്കെ bro, I deserve better. എന്താണിത് കാണിക്കുന്നത്? കളി എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഊക്കി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും. സോയ ഊക്കലാണ് എൻ്റെ പരിപാടി ഇപ്പോൾ. ഇങ്ങനെ ഒരു അപരാധിത്വം കാണിക്കും വിചാരിച്ചില്ല. മല്ലു time to retire, bro. Clear about this. Ultimately just a game, but for the next 2 hours, ഒരു റീസ്റ്റാർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ the അടിക്കണം. stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Against Barcelona.
The famous yellow wall stands tall. This has to be one of the most iconic places in European football. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Well, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a... Tries a shot! Goal അവിടെ അതൊക്കെ. Terrific save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Goal Peter, on, that's goal for on. sure. Borussia Dortmund with the corner. They're first. Chance! No, he didn't quite meet it right. Borussia Dortmund have their second corner now. Barcelona have the chance to go the other way. Saliba makes the interception. Messi. Oh, that's a key interception. Davids. അയ്യേ. Neymar. Now it's Puskas. Davids does well not to be outdone there. Referee has just said play on. Costa Curta. Forwards and with intent. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Well, that tackle was certainly sturdy. Foul and a free kick in a very dangerous area. Oh, no messing about, it is red. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. ഈ പടം കൊണ്ടായാലും പണിയാടാ. ഇനി എന്താ ചെയ്യാ? Substitution for Borussia Dortmund. Number 20. Probably be looking to play it square from here. Coming on the Well, field. great position for a cross this, Peter. Now to get good contact on it. And he's gone backward here. That's an excellent interception. Messi. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Silvestre is looking to influence the game from out wide. Nedved. And the pass is intercepted. Rummenigge really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Tries to play it through. This is Ronaldo. Neymar. And they can counter here. Borussia Dortmund have run the changes already. They could, of course, make further alterations at half-time. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, delicate chip through. Costa Curta kept aware, and it is reclaimed easily. And here's Suarez. Van Bronckhorst. And it's Pirlo, looking to pass their way up the pitch. Neymar, well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Some intricate passing, looking to progress the There ball. will be 1 minute. Tries added one time. from range. It's hit the upright. And that marks a high-octane end. to the അപരാധങ്ങളുടെ first half. അപരാധം എന്നല്ലോ. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. This is a lost children's Some first-half announcement. thoughts? Please Well, keep we've your seen eyes on at your children times it during can the be match at harder to all play times. against 10, and that seems to be holding true so far. Something I've experienced in the past, and with this sort of intensity and fearlessness, who knows, they might just get something they want. So it's simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at half-time. We're already back up and running after half-time.
Borussia Dortmund clearly have been the better side here. So if I was to say anything to എന്റെ them, പൊന്നെ it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. And here's Messi. Silvestre, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. എടാ പാസ് എന്റെ ഡിലേ ഉണ്ട് Saliba cuts out the pass. And if you did take an extended half-time break, you'll be relieved to hear that you have missed nothing. Demichelis spots it and അതിലൊക്കെയാടാ intercepts. ഫിനോൽ പാസ് വരേണ്ടത് എന്റെ Here's a man adored by many, even deified by some. Can he get on the end of this? And he's picked it up out wide. Well into the second half, and still there's nothing between them. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Pirlo tries to pass it through. മെന്റൽ കളിക്കണം അവിടെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് കളി ജയിച്ച പിന്നെ ജയിച്ചിട്ടും കൂടി ഇല്ല അത്രയും അധപതിച്ച കളി കളിച്ചു പിന്നെ കളി Substitution for Borussia Dortmund. Number 6. So changes afoot here, and from both Number sides. 21. Pushkash. Number 7. Costa Curta. Ronaldo. Number Rijkaard. 17. Good looking ball. എടാ നീ പാസ് കൊടുക്കണ ബ്ലൈൻഡ് ആടാ Del Piero clipped into space. Number 8. That's just playing it safe and simple. Eto. Number 15. Johan Cruyff. Substitutions taking place. If we're going to get a winner, it's got to come now. He is through here. Oh, shooting chance! That has earned a reprieve for the time being. Borussia Dortmund clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. It's Bale! Oh, good finish! And late in the day, a telling moment. Well, what a shift in moods here, Peter. That weight's finally off their shoulders, and tails are well and truly up. And that is fabulous. A true beauty of a goal. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. He's having a hit! Oh, it's come loose. Borussia Dortmund still ahead by the game's only goal. Maldini. Now it's Cruyff. Bale. And this is Bale. He's had a shot! And that's it! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. So is that the decisive goal? Not much in the way of time remaining. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see the more experienced. Oh, good climb! And he's stuck it away! രണ്ടടിച്ചെന്നിട്ട് സീനില്ല Deep into injury time! രണ്ടടിച്ചോണ്ട് ഭാഗ്യം it. Well, that was PWBയുടെ player ആടാ. playing their part നല്ല in a plan ആയി. great game of football. A real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. Bale Soon claiming the man of the PWB. match award, and there is
എന്നാലും പെലയുടെ പി പി ലിസ്റ്റ് ബ്രോ. പെലയുടെ പി പി ഇതാ. പെലെ പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷൻ ഇതാ ഇതാട്ടോ. ബെയിലിന്റെ എത്ര ഞാൻ കമന്റ് വായിച്ചോണ്ട് ശരിയാവില്ല. കളിക്കട്ടെ മര്യാദ കളിക്കട്ടെ. കോണൈഡി മാത്രമല്ല ഇവിടെ കളി വരുന്നില്ല. അതാ പ്രശ്നം. അതൊരു പ്രശ്നം കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. എടാ പെയിലെ ഇപ്പൊ എന്താന്ന് ചേഞ്ച് ക്യാപ്റ്റൻസിയോ? എടാ ഞാൻ ഇതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ലടാ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വിശ്വസിക്കില്ല. ഈ ഫുട്ബോൾ നമ്മൾ നല്ല കളി കളിച്ചാൽ നല്ല പേഷ്യൻറ്റോടെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കളി വേണമെങ്കിലും ജയിക്കാം. ഓക്കെ, അതിൽ ഞാൻ ഈ ഫോർമേഷനെ താങ്ങല്, മാനേജറെ താങ്ങല്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലടാ. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇതാണ്. ഞാൻ ദിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അന്ധവിശ്വാസമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, സത്യം പറയാലോ. ഗ്രാഫ് കാണിക്കാൻ ക്യാമറ ഡൈനാമിക്കാണ് ഗൈസ്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. പിർലോ സ്റ്റാറ്റ്സ് കാണിക്കോ? എർബിൽ കിമിച്ച് ബെറ്ററാണോ? കിമിച്ചിന് അൺപ്ലേ സ്റ്റൈൽ അവിടെ പ്രശ്നം. പഞ്ചാബ് ഓർ RCB ചൂടെ? എടാ സത്യമല്ല, പഞ്ചാബ് ജയിക്കണം. പഞ്ചാബിന് ഒരു കപ്പിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ? ഞാൻ ചെന്നൈ ഫാനാണ്. പഞ്ചാബ് കപ്പടിക്കുന്നത് ഭയങ്കര എത്ര കൊല്ലടാ പഞ്ചാബ് കപ്പടിക്കണം ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. പഞ്ചാബ് കേറട്ടെ, പഞ്ചാബ് പോയി കയറി കപ്പടിക്കട്ടെ. അതതിൻ്റെ ഒരു നീതി. So straight into the action. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three. Oh, terrific save from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Now it's Shevchenko. Tries to play it through. And a chance! എന്റെ പൊന്നേടാ, എന്താ ഫിനിഷ് ചെയ്ത്. ഇത് ക്ലാസ് വെച്ചാണ്. Simply because of the remarkable strides he's made to earn the worldwide respect that now exists. From an insecure, hesitant spell, he's grown into a supremely confident and assured character. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. That's where it came from. Batistuta in acres of space out wide. Thuram gets it away. Nedved can see things others simply cannot. Now it's Shevchenko looking to pass their way up the pitch. He's found a way through. Oh, that's wonderful alertness. So it is still 0-0. And it's Pirlo. Rummenigge. Big chance! Oh, the ball's run loose. Oh, he's been caught on it here. He is just caressing the ball. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. അയ്യോ, He's shifting through the gears here. Quick look, then plays it in. Tries to get it clear. Cruyff. Pirlo. For the game's first breakthrough goal. Now it's Cruyff. Look at the space here. He's Batistuta. ഒരു പൊട്ടിക്കല പൊട്ടിച്ച് തീർന്നായിരുന്നു. ബാറ്റ് ഗോൾ അറിയാലും actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Xavi Alonso.
Bergkamp. Great ball. Oh, shooting chance! എന്തോരം ഗ്യാപ്പാ വരുന്നടാ സെന്ററില്. ഇഷ്ടം പോലെ ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന സെന്ററിൽ കേട്ടോ. Time for a goal, Peter. There was a momentary drop off into defence, and he was just too good a player to miss that. A special talent. That's the end of the first 45. എടാ നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് തന്നെയല്ലോ അടിച്ച്. ആ നെഡ്വേഡ് അങ്ങനെ എടുത്ത് അടിച്ച് ഗോള് കേറണില്ലടാ. Borussia Dortmund unable to get back onto level terms before half time. നമ്മളങ്ങനെ എടുത്ത് അടിച്ച ഗോള് Yeah, you don't എന്താ get any ചെയ്യത്? points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Bergkamp. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. Mohamed Salah. And we are back on the way. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And here's Nedved. Nice interception. His positioning was spot on. And he can thump it away. And it's Shevchenko. Cruyff. And he's cleared it out of harm's way. Borussia Dortmund still chasing a one-goal deficit here. And he's there to belt it away. Now it's Forlan. Kaka looking to be a menace in the final third. Jordi Alba. Such good technique. Jordi Alba delivers. Defending of the desperate variety. സബർ ഇട്ടെ. Come on. ഡിലേറ്റിലെ സബ് പിർലോ സാഡ്സ് ആണ്. F2P ആണ്. ഓക്കെ. ഒരു ഇൻഡ്യൂൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണിക്കുക. അവിടെ കറന്റ് ഇൻഡ്യൂൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ലടാ. ഷെബയുടെ PP. Substitution for Manchester United. Number And we have our 21, very first corner. Diego Forlan. Number 8, Xabi Alonso. Coming on the field, number 14, Erling Haaland. Number 3, Franz Beckenbauer. Substitutions taking place. And now a sudden chance to counter. Now it's Neymar. Your impression so far, Jim? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Nicely intercepted. Now it's Neymar. Neither of these two want to come off second best. എടാ That's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. It's run loose here. Oh, he's been caught napping. Manchester United clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Now it's Luis Suarez. Can he get on the end of this? And he's gone looking for safety. And it's Salah. No, again. And the shot! And that would have been game, set and match. Well, he's clearly feeling that he could pretty much have the job done. He may well get another chance, you know. അയ്യോ നെയ്മർ ഞങ്ങളുടെ പിന്നിക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നേ. Good looking ball. Just 5 minutes left. Another pass just keeps it ticking over. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. There will be 1 minute added time. Luis Suarez!
എടാ എന്താണോ ഒരു ഇത് Their last കളിയാടോ. chance. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. കളി ഫുള്ള് മോശാട്ടോ, ഭയങ്കര കളി മോശ. പറയണ്ട. എടാ തുറത്തിനിറക്കണല്ലോ, തുറത്തിനിറക്കിട്ട് തുറാം അവിടെ തുറാം. ഭയങ്കര കളി മോശല്ലേ. വലിയ നമുക്ക് നോക്ക് പോയി കളി കളിച്ചിട്ട് മലയാളി ബ്രോ. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എടാ ഇൻഡിവിജ്വൽ കറന്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണില്ലടാ. കറന്റ് ഞാൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണില്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിട്ട്. എല്ലാ ഫോമാലോ കക്കനടുപ്പിക്കാം. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. പെനുച്ച് ബി പി കൂടെ തരാം. പെനുച്ച അന്ന് തന്നെയല്ല, അതന്നെയുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. കളി അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ആവണില്ലടാ. നെയ്മർ പ്രൊഗഷൻ. എടാ ഈ കളി കേട്ടന് കളി ഒരു ചൊവ്വ വരുന്നില്ലടാ കളി. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Against Borussia Dortmund. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Well, we're underway. I'm sitting here wondering, Peter, what Roberto Donadoni's main role is going to be. One of Italy's greatest ever wingers. He can run and beat defenders. We've seen that all so often. And he can get from box to box if needed. Yeah, well, he does have an extraordinary work rate and extraordinary energy levels too. Yeah, and he's got the intelligence to strike the perfect balance between the two. Well, we've seen much better choices than that. Why? This looked like the wrong one. Can he get it through? Rafinha. Cross from Rafinha. Pirlo. Vieira. And it's Messi. Messi going face to face with his great rival. Pirlo. Oh, this looks sharp. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Kaká, he's going for goal! He was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And we have our very first corner. Cannavaro with the clearance. Messi. In by Messi. Not pretty, but it gets the job done. That has not gone well. And the pass is intercepted. Shifted it to the flank. No change to the score. 0-0 it remains. Rafinha knocks it into space. Oh, he's got a sight of goal. Tries a shot. ബാക്ക് നല്ല പൊട്ടലോ, നല്ല പൊട്ടല ബാക്ക്. Really anticipated that well, didn't he? And now a sudden chance to counter. And he's only too happy to take that back. Diouf. Vieira.
Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. Pirlo. That's Maldini. Jupe. And the counter is on. Maldini pulls off an exemplary piece of defending. And Messi! Again, a brilliant save. Messi really must be thinking what more he could have done there. It's another inspired save. Terrific effort. ഭാഗ്യം അത് ആ നാരിയുടെ കയ്യും മട്ടിട്ട് കയറി അതും കൂടി ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം. Surprise, surprise. Look who turns up to give his side the ultimate lift before the break. Now we can look forward to a whole different game in this second half. Great corner, and he did the rest. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. And it's half-time. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ബ്ലിക്സ് അടിക്കണില്ല ഞാൻ തീരെ. ബ്ലിക്സ് അടിക്കണ ലിക്സൺ ബ്രോ. വെനുവച്ചയുടെ കുഴപ്പമില്ല, അത് ഞാൻ തരാം കേട്ടോ. വെനുവച്ചയുടെ Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. Borussia Dortmund have made the crucial breakthrough, and they're looking pretty satisfied at the break. So straight into the second half. Borussia Dortmund can do themselves a massive favour by grabbing another one here. Vieira. Nesta is... എന്റെ പൊന്നേ, Great chance! എടാ എന്തൊരു അവസ്ഥയാണത്. His best there, and he found it. എന്റെ ഞാൻ ചോദിച്ചാണ്. Saw that coming. He read that really well. Shapes to shoot! And that's a sharp finish. They have come roaring back. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? So they have it all to do again. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, easy pickings there. Rummenigge. Well, that's a dangerous ball. That's going to go a long way. Messi with the foul. And that's going to be a booking. പീസ് വേണ്ട ഇവര് കളിച്ചാണ്ട് പതയട്ടാങ്ങട് കളിക്കാണ്ട് ഒരാവശ്യമില്ല. അങ്ങോട്ട് വളരെ ചോദിച്ചു എടാ എത്രാമത്തെ ഗോളാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരന്ന് മേടിക്കണേ. തായോ ഇരന്ന് മേടിക്കണ്ട ഗോളുകൾ. എത്രാമത്തെ ഗോളാന്നുള്ളൊരു കണക്കില്ല. So we have movement on both. ശ്രീലങ്ക. Nijihan bro, welcome back. Welcome back bro. How are you bro? Number 15, Mateus. Number That's a little off 13, target. El Hadj Diouf. Coming on the field, number 18, Somewhat off target. Fernando Torres. Number 21, number ഈ പ്ലെയിൻ ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയതാ. Vinicius Junior. ഭയങ്കര വെറുപ്പൊക്കെ അതിനോട്. Substitutions taking place. Maldini. Borussia Dortmund perhaps contemplating their next change here. And it's Pirlo. And this is Eto'o. Well, that pass isn't the best. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner.
Borussia Dortmund needed that. They really needed it. That's simply brilliant defending. They എന്റെ were ഡ്രിബിളിംഗ് ഒക്കെ outnumbered, നിർത്തിയട but അപ്പൊ they still അതുണ്ടായത് came out on top. ഡ്രിബിളിംഗ് അങ്ങോട്ട് വരുത്തണം. This is it then, now or never. Ball in towards the middle. Thuram tries to clear. Tries one from range. Just too ഡ്രിബിളിംഗ് high. ഒക്കെ നിർത്തി ഡ്രിബിളിംഗ് വരുത്തണം. മൊത്തം ഡ്രിബിളിംഗിലാണ് ഞാൻ കളിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോ ഈ സ്മാർട്ടും ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഡ്രിബിൾ ചെയ്യാനും പറ്റില്ലടാ. പന്ത് എങ്ങനെ പോലും അവന്മാർ വന്നിട്ട് നിൽക്കും. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Pirlo. Oh, good-looking ball. Oh, they can break here. Chips it through. And that is as far as it goes. So it's ended all square, both sides showing battling qualities and neither willing to give in. So what do you take away from it all, Jim? ഷെബയുടെ പേര് വെച്ചിരുന്നത് ഷെബയുടെ കേട്ടോ. പെനൂച്ചൊക്കെ എവിടെ പെനൂച്ചിനെ ഇപ്പൊ കളിപ്പിക്കാറില്ലെന്നോ. പെനൂച്ച കിട്ടിയിട്ട് ഒരു ഉപകാരം നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അവിടെ എന്ത് ദാരിദ്ര്യടാ. എന്റെ 1% കളി പോലും ഞാൻ കളിക്കണില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ. 1% കൂടി കളിക്കണില്ലടാ. 1% കളി കൂടി കിട്ടണില്ലേക്ക് കളിക്കാൻ. 1% കളിച്ചാൽ അത്രയും ഒരു മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവും. അതുപോലും കളിക്കണില്ല. അവിടെ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. ഡിഫറെന്റ് പ്ലേ സ്റ്റൈൽ. പ്ലേ സ്റ്റൈൽ നല്ലടാ. ഈ സീസണിനെ 2-3 പ്ലേ സ്റ്റൈലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. ഇത് കളിയുടെ പ്രശ്നമാണ്. എന്റെ സ്കില്ലിന്റെ പ്രശ്നം. അത് സ്കില്ല് കളി ഇല്ല കയ്യില്. അതന്നെ പ്രശ്നം, വേറെ ഒന്നല്ല. പോകണ്ടോ കളി കളി കളി. ബ്രോ DMF ഡീപ്പ് ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാത്തതാണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, ഓവർ ഡിഫൻസ് പോകണൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ല. എന്തേലൊക്കെ ആവട്ടെ കളിക്കാണ്ട്. കളി പോയി. റിവ്യൂ ന്യൂ കെനവേർ റിവ്യൂ അല്ലടാ. അത് കൊച്ചടിക്ക് പറയാനുള്ള കളിയുള്ളൂ. ലവ് ഫ്രോം കർണാടക ഹുസൈൻ ബ്രോ. താങ്ക് യു ബ്രദർ. താങ്ക് യു ഫോർ ദി ലവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. നോക്കാം. കളി ഇന്നുകൊണ്ട് തീരില്ലല്ലോടാ. So we're up and running. There's the live figure of Edmils. Well, I think it's his athleticism that's helped him pioneer that style of playing out from the back, probably before the term even existed, Peter. He'll have a massive part to play in ensuring this team keeps its shape. No way. Well, he'll effectively switch between centre-back and defensive midfielder, constantly sniffing out danger, but it's his ability to turn creator when he wins the ball back, which makes him so key. Yeah, he's got a lot, hasn't he? No wonder his team and indeed his national team have been so successful with him in the side. Spot on. He's played it back. And here's Shevchenko. It's Cristiano Ronaldo. ഇങ്ങനെ അടിക്കണ കേറണില്ല, അതാണ് വിഷയം. കുറെ വെറുതെ കേറാണ്ട് കൊണ്ടുവരാം. നമ്മള് നേരത്തെ തന്നെ എഡ്വേർഡ് ഒരു ഓപ്പൺ പോസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് അടിച്ച കളില്ല. 1-0 തോറ്റ കളി. അതെങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് അടിച്ചൊരു നിശ്ചയമില്ല. And it's Olmo. Danny Olmo. Kilicsoy! Keeper's not concerned by that. Kilicsoy really looked sharp out there. That first touch, sensation.
ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ്. പാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. Looking for options for movement. Ronaldo gets into a good position. And he's quick to snatch it back. Pirlo. എന്താ നീ കാണിക്കണ? അപരാധിക്കുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട്. Barcelona are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. എടാ ഇതൊന്നും ഫൗളില്ലേ? Physical edge about പൊന്നു this game മക്കളെ. is quite attritional. Messi going face to face with his great rival. And Messi! അതൊന്നും ഫൗളില്ലടാ ഇത്ര പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ടേ. Split second reaction. അയ്യേ. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Borussia Dortmund ഷോൾഡർ win പുഷ് the ആണെന്ന് corner. വരില്ല കേട്ടോ. They're first. Donadoni tries to clear. And it's Nedved. He's having a hit! It's loose now and they want to get it back. Oh, easy pickings there. Shevchenko. Nedved. He's on it. Can he get away? ഞാൻ അതെന്ത് ഫ്രണ്ടാണ് കാണിച്ച്. A reprieve for the time being. It's a decent chance to counter-attack. Messi, very much a man of this moment. Adams did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And the ball's gone astray. Maldini draws up an exemplary piece of defending. And we've reached half-time. A decent enough half, ഗോളുകൾ വരണം. side able to വേറൊന്നുമില്ല. get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. Not too much so far to lift anybody off their seat. Well, this will have given them a chance to look for any potential holes and weaknesses in the opposition. Something that will bear fruit once the teams come out again, I'm sure, Peter. Oh, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. ഗോൾ. അവസാനം എഡ്വേർഡ് അടിച്ചു. അവന് ഈ വെടിയൊന്നും വെച്ചില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ കേള് സാധാ കേള്. ഓക്കെ. He was born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Borussia Dortmund have penetrated for the first time. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. Oh, well played. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Messi looking to receive it in space. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Now then, the ball's come loose. Yo. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And he's decided to go for it. Big relief, it just needed better contact. No, it's a fair attempt. I think he felt he could line one up there. The odds were never really in his favour.
സബ് ട്രൈ ഒളിമ്പിക് ഗോൾ ഫ്രം കോർണർ. ഇവിടെ മര്യാദയ്ക്കൊരു ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കഷ്ടപ്പാടിലാണ് ഞാൻ. Substitution for Barcelona. Number 22. So we have movement on both Number benches. 4. Number 21. Diego Forlan. Coming on the field. Number 10. Van der Beek. Dembele. So Number Jim, what are you 9. thinking? Peter, they're leaving nobody guessing now. This is a decisive attempt to go. And the shot! And that's ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു വിട്ടണേ. ഇപ്പൊ ഓപ്പോണ്ട് കാണിച്ചില്ല, അതുപോലെ ഞാൻ കാണിക്കാം. എടാ 500 ലൈക്ക് ആയിട്ടില്ല അല്ലേ? better. A horrible blip. ഇതിനെ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ Horrible blip. A situation utterly എടാ ആളെ avoidable നോക്കടാ. that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. Things starting to look very comfortable. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. And he's gone looking for safety. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Ahead by 2 and just about into the home straight. Knocks it out wide. Chance! ക്ലീൻ ഷീറ്റ് നേടിയ കാലം പറഞ്ഞ Oh, it really is a finish of the highest order. Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. Shift in momentum, perhaps. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. Well, that's been cut out. Well played. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. 4 added minutes have been Pressing's indicated. intense, and it's paid off. He's a sharp little ball here. It's Bale! Oh, the ball's come loose here. That's put paid to the danger. Filippo Inzaghi. A lot of space here, a real opportunity. He's shifting through the gears here. And that's played in low. ഇപ്പൊ കിട്ടിയായിരുന്നു തൊള്ളക്ക്, ഇപ്പൊ കിട്ടിയായിരുന്നു. 6 രൂപ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ചത്തില്ല. And there goes the whistle. Borussia Dortmund pull through. കളിക്കണ്ട, പക്ഷെ റിസൾട്ടിലേക്കാണ് വരാത്തത്. കളിച്ചിട്ട് അൽ നസറിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ. നന്നായി കളിക്കണ്ട, പക്ഷെ അത് ഇതിലേക്ക് എത്തണില്ല. അമ്മേ, എടാ ഒക്കെ ഫോറിന് ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, പെറ്റഡ് ചെയ്യും ബ്രോ. എന്താ ബ്രോ നൈറ്റില്? എടാ നൈറ്റിന് ഈ അടുത്ത മാസം തൊട്ട് ലൈവ് വരാം നൈറ്റ് കേട്ടോ. ഓക്കെ ബ്രോ, പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യോ? എത്ര കോയിൻ ഉണ്ടോ? ഹോൾഡ് ചെയ്ത് അച്ചാക്കിയത് കളി ഓൾസോ അതെ നെയ്മർ പ്രോഗ്രസ്. എടാ ഈ കളിയായിട്ട് ഞാൻ മറക്കടാ, കളിയുടെ പ്രഷറിലേ അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. രോഹിത്തിന്റെ ജേഴ്സി അല്ലാതെ RCB ഐസ് തന്നെടാ, RCB ഐസ്. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement. ചേവളിച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ ബോൾ പെട്ടെന്ന് കാലിന് പോകുന്നു. അത് ഒപ്പോട്ട് പ്രസ്സിങ്ങിന് പോകണടാ. Vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, we're on the way. Well, this formation was traditionally considered a bit defensive, but now very much back in vogue due to some pretty well-known proponents, Jim. Yeah, the 3-5-2 has been used by some of the biggest. ഇതൊരു ഒടുക്കത്തെ ഡൗൺഫോളാണ്. അത് പണ്ടാറൊന്നും പറയണ്ട. One of its key strengths is the fact that it's well suited to playing out from the back. Oh, it's there! Well, they would have been looking at him to produce. എല്ലാ സീസണും 2050 അടിച്ചേർന്ന ഞാനാ.
change. ഈ കഴിഞ്ഞ 2 സീസണായിട്ട് ഞാൻ തൂറ് കിടന്നിട്ട്. കഴിഞ്ഞ സീസണിനെ പോട്ടെ, കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം കളിച്ചാ പറയാ. ഈ സീസൺ 1900 കയറിയില്ല. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. ഈ സാധനം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം കേട്ടോ. Borussia Dortmund finding themselves unexpectedly behind. Well, he's defended very well against those tricky feet. Looking for options for movement. And this is Ronaldo. Messi. And it's Messi. And it's Robertson. He has found the way through. Cross in, looks like a good one. Liverpool have their second corner now. Conte. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Messi, very much a man of this moment. Played over towards the opposite flank. That's a cracking pass to stretch the opposition. Shevchenko. Vieira. Nice looking ball. Floated through. I think that's offside. Yes, it is. ഇവിടെ സോറോ കണ്ടൻസർ നീ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് 15 ദിവസമായി കണ്ടന്റുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ 1, 2, 10, 15, 30 കണ്ടന്റ് കയറണമല്ല, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യ കുറച്ച് ലൈവൊക്കെ വാ. പിന്നെ ഈ കണ്ടന്റുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. സൈലന്റ് ആയിട്ട് കളിക്കുക. ഇവിടെ ഇപ്പം അത് മാർഗമുള്ളൂ. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Maldini. Now it's Nedved. Pirlo. That's going wide left. Beckham, who does have an assist to his name. Messi. He's had it taken off him. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Messi. Now it's Shevchenko. Looking for the run. He can run onto that. Oh, that's fabulous. No way through, so back it comes. ഓയ് അടിക്കടാ അത്. Simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Excellent challenge there, uncompromising. Messi. And now the breakaway. Lovely pass, but can he get there? And he's quick to return it. He's shooting chance. And എടാ that's ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് കളിക്കാൻ. എന്താ വെച്ചാണ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാലോ. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. And ഈ it's all ചോട്ടിടാൻ due to വേണ്ടിട്ട് wonderful ചെയ്തതാണ്. counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. We're looking at a different game now. And the referee says that is that for the first half. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Some first half thoughts? Borussia Dortmund will be pretty happy with the way they've performed so far. They remain calm after going behind, and they were able to raise the intensity, get their equaliser. So this isn't bad at all. Well, they've gone toe-to-toe for those 45 minutes, and at half-time the ഇവിടെ ഞാൻ score നോക്കി is കളിച്ചാൽ അതൊക്കെ ഗോൾ കിട്ടൂടാ. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here.
Can he stop it going out? Can he get it through? നോക്കി കളിച്ചിന് ഗോൾ സിമ്പിളായിട്ട് അടിക്കാൻ വെച്ചാൽ ഞാൻ എത്രത്തോളം പ്രഷറായി കളിക്കണം അത്രത്തോളം ഒപ്പോണ്ടിന് അതൊരു അനുകൂലമാണ്. ഓക്കെ, മുഹമ്മദ് സല കിട്ടി. ഞാൻ റിവ്യൂ ഇടാം, അന്ന് എന്തായാലും റിവ്യൂ വരുന്നുണ്ട്. Unstoppable. Just how do they contain him? Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Borussia Dortmund have their lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. In towards the back stick. That's the throw. Liverpool are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. He is through here. Cristiano Ronaldo! This time, surely! No messing about, just bludgeoned away. And it's Nedved. Kante does well not to be outdone there. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. Good read, needed to be. Liverpool really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an error. And the shots! Goal! Celebration കൊടുക്കാൻ ഈ celebration only വരണം. And there's the goal they've been looking for. And that is a goal worthy of ജോബിന്റെ സാലറി എസ്പിന്റെ സാലറി ആണ്. അത് എസ്പിന്റെ സാലറി ആണ്. fans have to recognize the quality there. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Borussia Dortmund now in a position far more desirable. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. And reclaimed it in a trice. Cristiano Ronaldo. Liverpool can breathe again, just. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Pirlo. Knocks it into space. He's looking wide. No, he refuses to take the bait. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And this is Eto'o. And he's straight സബ്ബൊന്നും offside. വേണ്ടേ? ഇപ്പൊ സബ്ബൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പറഞ്ഞ പോലെ. Substitution on the field. Bro, cool saving Romeo ആരും എടുക്കാൻ വേണ്ടി സജഷൻ. Both at the same time. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇതില് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് റൂമിയോ, പക്ഷെ എട്ടോനെ എടുത്താൽ അവർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ Number 20. എട്ടോ ഈസ് ബെസ്റ്റ് ബ്രോ. Coming on the field. Number Cruyff. 22. Neymar. Now Number it's 7. Eto'o. And this is takes a shot. Hits the net. ഭാഗ്യണ്ട് കുറച്ച് ഇതായത്. At the death. Is there time for one more twin? So that's it. It is all over. So the winners bullish and belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind they may have done, but they were having none of that. What a turnaround. Victory from the jaws of defeat. Enjoy that, Jim. നെഡ്വയുടെ ടോപ്പ് ഒരു രക്ഷയില്ല.
എടാ പ്രോഗ്രഷൻ എടാ ഒരു 80 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോ ചോദിക്കടാ പ്രോഗ്രഷൻ്റെ, എന്നാലും ഞാൻ കറക്റ്റ് കളി കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് ഇതാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്കെന്നെ പേടടിച്ചൂലത്. ഇത്രയും കുറഞ്ഞു പോയി. എടാ കുറയും കേറും. നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, നോമർ ബ്ലണ്ടേഴ്സ് Thanks. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പിന്നെ അടിക്കുക. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, Love you. സെറ്റ് ചെയ്യാം. എഡ്രിവാർഡ് Forever. എടാ ഞാനൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. എഡ്രിവാർഡിന് അവരോടൊന്നും അറിയില്ല. ഇന്ത്യൻ യൂസേഴ്സേ ഇല്ല ഇത്. Wall stands tall. This has to be one of the most iconic places in European football. So that's got things underway. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, I really like this lad Jules Koundé a lot. He isn't the biggest, but he's known for having a big character that makes up for that. He's brilliant in boxes and he can outmuscle opponents that are much bigger than him. You add a little bit of pace to that and he's a formidable presence at the back. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Oh, good read. That was well played, well stopped. He's in a great position here. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Pirlo. Pass is coming off in quick succession here. Played back. What's going wide left? Cristiano Ronaldo. And this is big chance! They want to be quick to recover this. And again! ഗുഡ്. Borussia Dortmund! ഞാൻ എത്തി വല്ല വിപിൻ ബ്രോ. And it's Borussia. വിപിൻ ബ്രോ കാണാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്തോട്ടം പിടയ്ക്കാം. Oh, the deftness of നമ്മളിവിടെ തൃശ്ശൂർ പട്ടിക്കാട് വന്നായിരുന്നു. എൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ ഒരു 50 മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യാത്ര. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. വെൽക്കം ബാക്ക് വിപിൻ ബ്രോ. Borussia Dortmund have fired themselves in front. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. എന്തൊരു കാർലോസ് ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. സുഖം 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 സുഖച്ചനെ കളിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. Goes for goal! Oh, the ball's run loose here. Park Ji-sung. Borussia Dortmund currently a goal to the good and with the lion's share of the ball. Messi, very much a man of this moment. Passing nice and neat. Good read, needed to be. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Borussia Dortmund clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was all Real chance! സെക്കൻഡ് And he was there to get പുസ്കാസിനെ it. മാറ്റി. പുസ്കാസിനെ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു കുറേ really പേര്. looked അപ്പോൾ sharp മാറ്റിയതാ. there, didn't he? That's very well played. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. And this is Ronaldo. That കുറച്ച് is a crunching tackle. ഏതാ സാധനം? Jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. One 0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Now it's Shevchenko, strokes it back. 40 minutes gone, half-time closing in. Van Bronckhorst in a terrific effort. Oh, denied brilliantly. Shevchenko actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. He leaps for it. Oh, it's hit the post. He's gone for goal. Only 1 minute added time. Oh, that was no routine save. Pirlo really must be thinking what he has to do to score there.
വൈ ഓൾവേസ് മീ എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല. And this could be the final action of the first half. Keeper's dealt with that. And we've reached half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Some first-half thoughts? I think the scoreline probably is a fair reflection of the first half. If there is perhaps one criticism I can make, it would be the wastefulness in front of goal. You really ought to be putting those chances away. They have to make up for that. Borussia Dortmund are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. And we're already back up and running after half-time. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Park Ji-sung. The ball has bounced loose now. Messi is always playing ഇവന്റെ with one eye on മാച്ചപ്പ് the ഉണ്ടല്ലോ, spectacular. മലയ്ക്ക് തലയ്ക്കൊരാന്തുണ്ട് ഈ മാച്ചപ്പ് കളിച്ചിട്ട്. അവിടെ അവന് പന്ത് കൊടുക്കണ്ട, ആ മാച്ചപ്പ് കളിക്കേണ്ടി പറ്റും. What is still the only goal. Barcelona are looking to play on the counter here, മാച്ചപ്പിന്റെ aren't they? പറി Well, I think it's pretty clear they've changed അത് their shape, മാച്ചപ്പ് ചെയ്യും. certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Can he get on the end of this? Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. He's found a way through. Not pretty, but it gets the job done. Taken back almost at once. Raul. Raul! Oh, good പിന്നെ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് finish. ഉണ്ടാവൂലേ? Barcelona are back in business. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. ഈ റബിള് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്യൂലേ? Substitution for Borussia Dortmund. Number 14. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. So they have it all to do again. This is exactly it. മൂന്നാമത്തെ ബാറാട്ടി കളി, മൂന്നാമത്തെ. No messing about, just bludgeoned away. Now it's Neymar. Kaka quietly revving up. Number 15. Johan Cruyff. And here's Number Raul. 22. Kaká. Neymar. Number 11. Deco. Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, എന്റെ it'll be കക്കി ഒന്ന് fully ഫോർവേഡ് ആണ്, എടുക്കുക ഗോൾ പ്ലെയർ ആണ്. That is good pressure, just hounded him off it. Good ball, good take. Neymar. And it's Neymar. It's a good run, this. One that is high in energy. Crosses it in here. Buffon claims it without any fuss. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. There will be Not too much to add on here, just a minute. Neymar, he's picked his way through. A potential goal of the season. എടാ 92 മിനിറ്റായി. Neymar. നെയ്മറിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ തരാൻ Outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. 92 മിനിറ്റ് ആയിട്ടോ. The message is simple: defend this with your lives. And it's been taken short. And this is Gerrard, drills one in.
And that is it. The referee has seen enough. Well, nothing to separate the sides in the end. കേറണില്ലടാ, അതാണ് വിഷമേ. ഗോൾ അടിച്ചാൽ ഒരു 10 അടി അടിച്ചാല് ഒരു 2 കേറിയാലും മതി. ഇത് എന്താ പറയാ, നെയ്മറിന്റെ ബി പി ആര് കൊടുത്തില്ല പണ്ടാറല്ലേ എടാ. എടാ കളി കഴിയുമ്പോ തരണേ പി പി ഒക്കെ. ഇനി തേങ്ങ എനിക്ക് തന്നെ പ്രാന്താവുണ്ട്. എടാ പി പി ന്യൂസ് ലൈവില് ഫസ്റ്റും കാണിക്കും ലാസ്റ്റും കാണിക്കട്ടോ, അല്ലാണ്ട് പി പി ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇനി അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്താലേ ശരിയാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പി പി എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കിടക്കണ്ടാവും, അവിടെ പോയി നോക്കിയാൽ മതി. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Borussia Dortmund. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters. ബ്രോ എവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ, നൈറ്റ് ലൈവില്ലേ? നൈറ്റ് ഇപ്പോ വരാറില്ല, IPL സീസൺ ആയോണ്ടേ രാത്രി ഫുള്ള് ഓരോ പരിപാടി. അസ്ലാം ബ്രോ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയോ? ഇല്ലേ എയ്ഡിയിലയക്കണ പറഞ്ഞ പോലെ. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദി 7.29 AD ബ്രോ. Even carrying the ball forward, you know, if required. Which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course, it was revolutionary. Takes a shot! താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദി 7.29 AD. ലൈവ് നൈറ്റിന് വരണം, അടുത്ത മാസം മുതൽ വരാനാണ് പ്ലാൻ കേട്ടോ. സെറ്റ് ചെയ്യണത്. Looking rather ominous for the opposition when a player of his caliber can open up the scoring with a brilliantly classy finish. It could be a very long match to prevent it happening again. That is lovely, finished with amazing expertise. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Manchester United are already chasing the game. They didn't envisage that. Takes aim and crosses. And it's hoisted clear. Lovely pass, but can he get there? Manchester United definitely have the... Oh, what a mistake! And that's gone loose. And that has left him in a heap. Tonali can see things others simply cannot. He is through here. And Shevchenko! Oh, it's hit the post. തന്നെ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. നാട്ടിൽ വരുമ്പോ പറയാം വടക്കാഞ്ചേരി അല്ലേ, സെറ്റാക്കാം. കളി കളി കളി. Borussia Dortmund leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Mateus. Messi. And it's Messi. And it's Shevchenko. That's a sharp pass. Cristiano Ronaldo really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Messi! Will simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. And he was quick to react. Hakimi is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Rummenigge bumps him off it and wins back the ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Chiellini cuts it out. Oh, nicely intercepted. Borussia Dortmund really should be happy to let this half run out now and go again second. Roberto Carlos. Azar.
Vieira. And the pass is എടാ intercepted. ദയനീയമായ അവസ്ഥ. There will be 1 minute Rummenigge. added time. Messi. They need to play this. എടാ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കല്ലടാ. The whistle's gone, and that's it for the first half. A very combative, competitive half with ഈ just ഫുട്ബോൾ the കളിച്ചിരിക്കുന്ന one ടൈം decisive വല്ല moment. എന്താ സ്റ്റാർ It's ബോയ് been ഗെയിമർ. compelling അവൻ stuff. ഗെയിമർ എന്നിട്ടല്ലേ എടുക്കണേ. Borussia നോക്കണ്ട. Dortmund coming in at half-time, leading by 1 goal to nil. ലാസ്റ്റ് നെസ്റ്റ് മിലാൻ നെസ്റ്റ്. Positives to take despite മിലാൻ the lead നെസ്റ്റിലേക്ക് being so പോവാ. small. ബട്ട് Peter, അതിനായിട്ട് the കൂടി league ഇറ്റാൽ playing well, നെസ്റ്റ്. good energy. A little more composure up front, perhaps. That's not too much to ask. Borussia Dortmund have played well here, and they have the all-important lead. Poor. It's 1-0. And we are back on the way. Borussia Dortmund can do themselves a massive favour by grabbing another one here. എന്റെ പിറലൊന്ന് ഷീൽഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുള്ള കഴിവിൽ എനിക്കില്ലേ. നിനക്ക് എന്തൊരു തലയിൽ വെച്ചറിയോ? It's Tonali. Nicely aimed pass. Pirlo. Ambitious ball here. Oh, that's an excellent. Oh no, what has happened here? Christian tries a shot, Good. and it's in. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. And now he has 2. Things starting to look very comfortable. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Pirlo is always scanning the pitch for targets. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Roberto Carlos, and that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And here's Roberto Carlos, and that's been won straight back. He's picked his way through. Yeah, they were looking for a counter-attack. No, he wasn't being taken in by that trickery. Messi, not one to pass up the chance to run up the defence. He loves those duels. Well, I thought Messi is fouled. And he is going into that. അസ്ലാമ കളിയൊക്കെ പൂത്തുപോയടാ. their intent, Peter, on stopping him outside the laws of the game. So the referee is going to have to be very alert here. ഞാൻ നാട്ടിലെത്തി. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. നെയ്മറിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ കാണിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഇതാട്ടോ. എടാ ഇത് വലിയ പ്രോഗ്രഷൻ ഒന്നുമില്ല, നീ നോക്കി. ഡിക്സൺ ബ്രോ, പ്ലാറ്റിനോ നെറ്റ്വേഡ് ബെസ്റ്റ് ഓൾ പ്ലെയർ നെറ്റ്വേഡ് പോവാടാ. നെറ്റ്വേഡ് ഈസ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, there is no going back from this comeback. Let's go. That's why he's called the god. ബ്രോ ടച്ച് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓർ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ബ്രോ. മാക്സിമം മെയിനായിട്ട് ടൈമിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയാണ് സീൻ. എന്തായാലും മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം.
ഓപ്പോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇപ്പൊ ഈ F2P ഇതൊന്നും ഇല്ല. നല്ല എല്ലാച്ചും നല്ല കളിയാ. റയറായിട്ട് വല്ലതും കിട്ടിയാ കിട്ടി. അമ്മാതിരിയാണ് കളി കളിക്കുന്നപ്പോ. റയറായിട്ട് വന്നാ വല്ലതും വന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The കളി fans വീപ്പ് will ചെയ്യടാ, never എനിക്ക് എഡിറ്റ് തരാടാ. make this a monumental occasion. The famous yellow wall stands tall. This has to be one of the most iconic places in European football. And we're underway. Gabriel Batistuta, Jim, pretty much the embodiment of the complete striker, wouldn't you say? Devastating. A great goal scorer and a scorer of great goals too. Giving the ball anywhere near the box, and you know what the outcome will be. A very example of a centre forward. Absolutely, he was pretty close to perfection for most of his career. And he's taking note. Struck first ഓ, time. ആ ഡിഫ്ലക്ഷനായിട്ട് എഡ്ജ് കൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു. And that has earned a few കംപ്ലീറ്റ്ലി കൊണ്ട് nods of 6 approval അടിക്കണ from the പോലെ. bench. ബെസ്റ്റ് CF കോംബോ റൊണാൾഡോ റുമി. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side actually. Sanchez tries to clear. And here's Messi. Messi's cross. Casillas claims it, safe hands. Oh no circumventing this opponent. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Pinches it off him. This is a promising build-up. Messi. ഫോളോ ത്രൂ കൊടുത്താ. Still goalless at the moment. And no, that was never going to make it. Vieira. Borussia Dortmund really do like their passes from deep, Peter. Making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. Let's see if these forwards are up for it now. എടുത്തില്ല അല്ലേ? And here's the chance to counter. And here's Batistuta. Van Bronckhorst cuts out the pass. Nedved can so cleverly bypass the press. Vieira. Some intricate passing, looking to progress the ball. Couldn't squeeze it through. And it's Pirlo. And he's forced to go back. Oh, that's a very decent ball now. Shevchenko! Well, now it's a race for the ball. എടാ എല്ലാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കട്ടോ. കമോൺ, കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടോ. Oh, delicate chip through. Nedved will not want to lose out here, not against this opponent. And this is Shevchenko. And he's heaved it away. Oh, he's done very well to take that back. Nedved. Van Bronckhorst with impressive jump. He pondered over it, and that goes down as a chance missed. No surprise there. Can't be hesitant in those moments, Peter. Just allow the defence to regroup and stop the attack. Quick look at his watch. And whistles for half-time. അത് മതി, അതൊക്കെ മാത്രം, അതൊക്കെ ധാരാളം. It was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. അമ്മേ, For both managers to mull over here. So we reach the halfway point. Borussia Dortmund certainly have plenty of positives to take from that first half, especially the way they were able to turn it on in the last few minutes. I can see them coming out with more menace, more meaningfulness after the break as It's Bale! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Turan. Pirlo. Passing is crisp and sharp. Back they go. That's a cute ball. And he gets rid in a hurry.
Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And the pass is intercepted. Looking for options for movement. Oh, that's well spotted. Still waiting for the game to take off here. 0-0. It's a lovely, neat pass. Lovely passing, lovely movement as well. And it's hit the woodwork and ഒരു out. ഇതാടാ No messing Oh, about, പറഞ്ഞിട്ട് just bludgeoned away. And here's Shevchenko. Scholes. They've got to be quick moving this forward. Borussia Dortmund have it back and can go again. And it's Pirlo. He's going for goal. Tremendous from Pirlo. That is a gem, an absolute gem. ഈ സബ് ഇറക്കാൻ പറ്റിയില്ല. And we have liftoff. Oh, that was sharp. Deliciously sharp. Oh, that's a brilliant finish, Peter. Such a satisfying one from his perspective, knowing he hit it so beautifully. Borussia Dortmund have taken the lead. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. It's a good spell of possession, this. Little pass back. They're really getting no time to think on the ball here. And here's Nedved. And Bronkhorst. എടാ അയ്യോ പള്ളി. 1-0 as we head towards the end. Yeah, Good, that does look good, a foul. good, Referee's given good. a free kick. Referee has resisted the temptation to go to his pocket. ഓ It's അത് just a വെട്ടി നന്നായി, stolen അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ പണി പാളിയായിരുന്നു. കളിയുടെ എന്ത് ലോ സ്ക്രീമർ ലോ സ്ക്രീമല്ല അത് നെറ്റ് ഇവന്റെ ടൂർലോ സ്പെഷ്യലോട്. Substitution for Borussia Dortmund. Number 14. So changes afoot here and from both sides. Number 7, Cristiano Ronaldo. Number Defense 6, ഇല്ല. Nedved. Number 10, Messi. Number 17, Pirlo. Deco with his sights Coming on the permanently field, trained on that number bottom 8, corner. Bale. Nice looking Number ball. 21, Suarez. Number Kaká. 20, Pele. Borussia Dortmund can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Substitutions taking place. 2 added minutes has been indicated. That's tidy. Foul and a free kick in a very dangerous area. You sound like RCO. What is RC? Well, not the best way to deal with it, but രമേശ് ചെന്നിത്തലയോ? the goal threat of എടാ. pace clearly made him feel a tad uncomfortable. It's a good 35 yards out, this. Well, great position for a cross this, Peter. Now to get good contact on it. And we're back. എയ്യടാ അത് എങ്കടാടോ എന്റെ പൊന്നത് എന്ത് ഷോട്ട് അടിച്ചു ഞാൻ. They have doggedly sometimes ഇവിടെ നക്കുകള് frantically നോക്ക. preserved ഷേ the greatest of leads. എടാ അത് ഉള്ളി കേറിയെങ്കിൽ Well, how will we look മൊഞ്ച back on പൊന്നത് that? ഏതാ That is a ഷോട്ട്. superb win. This is one of those games where the result justifies whatever means. Just Ooh. look at the players. Rocket charger അത്. Everyone pumped. Takes me back. അത് എന്ത് ഷോട്ട് അടിച്ചത് ഇത് പൊന്നേ. അയ്യോ അതെ ലാസ്റ്റ് ടീയോട് അടിച്ച് ഞാൻ. ഓ നല്ലൊരു അടിയായിരുന്നു ഉസ്റ്റാ. അത് കേറണടാ. ഒക്ക ഫോറ് പറി. ഒക്ക ഫോറൊന്നും വേണ്ട. ഒക്ക ഫോറൊക്കെ വളിയനാണ്.
ബട്ട് ചെൽസി വെച്ചാൽ ഡ്രോഗ്ബ VP വരുമോ? എടാ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ VP ഇല്ലടാ. എടാ ഇവിടെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടേ പറ്റൂ. ഈ സിറ്റുവേഷൻ ശരിയല്ല. ചുമ്മാ ഈ ഫുട്ബോളിലെ മോശം ഒരു കാര്യം എന്താ? മോശമായ കാര്യം സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് മോശമായ കാര്യമാണ്, മാച്ചപ്പ് മോശമായ കാര്യമാണ്. വേറൊന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ മോശമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. ഇത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് മാറ്റണം. സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് മാറ്റണം, മാച്ചപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റണം. സോ ഐ ആം ഫൈൻ, താങ്ക്സ്. ഓക്കെ, ചെയ്യാവേ 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 കണ്ണും. എടാ ലൈക്ക് ചെയ്യടാ എല്ലാരും. എന്താണ് ഇങ്ങനെ ലൈക്കും ചെയ്യാണ്ട് നിക്കണേ? ലൈക്ക് അടിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യൂ. This is the colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So off we go then. This is the lineup we've been given. How do you read it, Jim? Well, what I like about this system, Peter, is the way in which both central midfielders... Oh, he's been... takes a shot! Good, He's good. delivered all right! Well, Bro, what's I not on. more, La, la, it's la, him, la. and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. Rosario are already chasing the game. They didn't envisage that. Out for a throw. മറ്റേ VP ഇല്ല, ചെൽസിയുടെ അല്ലേ? റയർ സങ്കടമുണ്ടോ? Forced to go back. Knocks it out wide. Borussia Dortmund leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Great ball if he can get there. He's had a shot! Goal! ചിലയിടത്തൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ. They had their equaliser. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. We're looking at a different game now. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Vieira. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Played out wide. Xavi Alonso running up top here. കോളർ കുണ്ണ. Goals with that, nice and simple. പെട്ടി മച്ചാനെ. Driving on and making good progress. Well, that looks a decent ball. Nice interception, well timed. Maldini. Xavi Alonso. Now it's Shevchenko. Messi. And the finish! Good. Goal! Borussia Dortmund! And again they hit the front. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's expertly finished, and he's done that so often. Borussia Dortmund leading now. Nesta. And the return. Oh, they could be caught out. അളിയ എരന്ന് മേടിക്കല നീ. They get a throw in. Nesta.
Chooses to go cross-field. That's a cracking pass to stretch the opposition. Quality ball. Niggles his way through. That's a good ball. Well, he got rid because he was under pressure. There will be 3 Nicely minutes weighted added ball. time. He can run onto that. That's just playing it safe and simple. Oh, it's come loose. That'll be a throw. ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു പഴംപൊരി. Looking for the run. Now it's Cristiano Ronaldo. And that is the No. end of the first ഇന്ന് half. പഞ്ചാബ് ജയിക്കട്ടെ. That was a പഞ്ചാബ് very കപ്പടിക്കട്ടെ watchable അവർക്ക്. and entertaining half of ഈ football. സീസണായിരുന്നു ഏറ്റവും It's fair to ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് say ആയിട്ടുള്ളത്. that both teams have played their part. പക്ഷെ അവര് കൊണ്ടുപോയി കൊളാക്കിയിട ലാസ്റ്റ്. അവരുടെ ബോളിങ് ചില Certainly not പച്ച on the ചോക്ക. agenda here from both sides. Well, it's a lead that's by no means കയ്യിരിപ്പാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. Borussia Dortmund ahead by just the odd goal in 3. It is 2-1 at the interval. And so the action is resumed. That's Pirlo. And here's Cristiano Ronaldo. Nedved going face-to-face with his great rival. Raul did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Mbappe. Oh, right place, right time. Turan. A lot of space here, a real opportunity. Messi. And here's Cristiano Ronaldo. Messi. Oh, shooting chance! കളി. And he's stuck it away. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. So smooth, a signature finish. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. PPS എടാ നോക്ക്. Substitution on the field. ഈ കളി നിർത്താം. Number 9. And the two coaches are Good signaling game. changes here, both at the same time. So the lead now is 2. Number 7. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. Substitution in progress. Can he get on the end of this? Best is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And it's Kukçu. കൊച്ചുവിനാണ് ഇടിക്കണ്ടത്. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And here's Kukçu. Kukçu really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. This is a promising build-up. Raul! And the keeper has reacted superbly there. Raul really must be thinking what he has to do to score there. Probing pass. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Raul showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Neymar. Oh, some astute defending there. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Passes short and sharp. Kukçu. So, what can they make of this? Added time. Well, he's going to be disappointed with that. And there goes the final whistle. Borussia Dortmund are enjoying ഇങ്ങനെ അടിച്ചതെല്ലാം കേറുന്ന കളികളാണ് എന്റെ സ്വപ്നം. ഓക്കെ, ബെറ്റർ മതി, നിർത്താം. മതിയെ എനിക്ക്. മെസ്സിയുടെ പ്രോഗ്രസ് ഏതാണ്?
ഇതാണ് മെസ്സിയുടെ പ്രോഗ്രഷൻ. ഇന്ന് പച്ച മോശം കളിയായിരുന്നു നമ്മൾ കളിച്ചത്. ഓക്കെ, നോ വേ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു മോഞ്ചേ കളി. ഏത് സൈഡ് നോക്കിയാലും വളരെ മോശം. ഓക്കെ, എന്താ ചെയ്യ, ഇത്രയും ഇതായി പോയി. ഇപ്പൊ നാളെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം, പക്ഷെ മൈൻഡ് പോയിന്നു. ആ ഓ മൈൻഡ് ഫുള്ളി മൈൻഡ് പോയി. പറയണ്ട. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ശരിയാവും. നാളെ ഫുൾ ഓൺ. ഉരുളോന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ ഇത് ഓട്ടോയാടാ. അതിന്റെ ഒക്കെ വന്നോളാം. അതെ, സെറ്റ് ചെയ്യണം. LBയുടെ വിപ്പിയോ എന്താ ബ്രോ? ഡ്രഗ് ബൈയുടെ പീപ്പിനായി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാ, നോക്കി നോക്ക്. ലിപ്പിക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ വൈബ്രേഷൻ എങ്ങനെയാ ഓണാക്കുക? അതാ എങ്ങനെ ഓണാക്കുക എനിക്കറിയാം. ഇതിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓൺ ആയതറാ. എടാ അപ്പൊ ശരി കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ, രാത്രി പറയാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത്. ശരി അപ്പോ. ലിക്സൺ ബ്രോ, യാസിൻ ബ്രോ, മൂസിൻ ബ്രോ, ജസീൻ ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇപ്പൊ ശരി. ഓക്കെ.